Добрый день, вы на канале СРПО. Это заключительная лекция Гарвардского курса программирования на питоне, который называется и так далее. Итак, это cs50, наше введение в программирование на питоне. Меня зовут Дэвид Меллон, и в прошедшие несколько недель и занятий мы были сфокусированы на переменных, на циклах, на условиях, объектно-ориентированном программировании и так далее. И в этой лекции мы посмотрим, что мы можем еще использовать в языке Python. На самом деле, если мы посмотрим документацию по Python, вы увидите дополнительную документацию по питонскому туториалу и библиотекам и хауто. И вы увидите, что тут достаточно много информации, которую мы еще не затронули. Оказывается, в Python есть также большое количество фич, которые мы еще не затронули, или которые могли быть слишком преждевременными для обсуждения. И сегодня мы сфокусируемся на всем том, что мы можем дополнительно делать с Python. Например, у Python есть такой тип данных, который называется set. В математике set обозначает такой тип данных, который не содержит дубликата. И оказывается, в Python есть такой тип данных, который вы можете использовать в своем коде. И это удобно, когда вы хотели бы, например, автоматически отфильтровать какие-либо дубликаты. Например, у нас есть файл, который называется houses.py, который содержит список студентов из мира Гарри Поттера, у которого есть имя и факультет. Well, what are the unique houses at Hogwarts in the world of Harry Potter? It would be nice, perhaps, to not have to know these kinds of Допустим, цель у details нас and look them up online. Here we have a сформировать set of список students, all the уникальных knowledge факультетов houses with в all of the Хогвартсе houses. But among these students here, what are the unique houses in which they live? между теми Well, I could студентами, certainly, as a которые human, здесь just указаны. eyeball this and tell you that it's, well, Gryffindor, Ну, Slytherin, Ravenclaw. But how could we go about как doing человек it я могу посмотреть и programmatically увидеть, for что их these всего students лишь as well? здесь 3. Well, let's take one approach first here. Let me go Давайте into сначала houses.py, and let me propose that выполним we first первый подход. Как Как насчет создать пустой список, который называется houses, и он будет аккумулировать все факультеты уникальным образом. Я пройдусь по всем студентам. For student and students. И теперь я могу написать if current student house, то есть факультет текущего студента. И если его факультет не в списке houses, то бишь факультетов, тогда houses.append student house. И в конце я могу, например, пройтись по нашему списку факультетов. Отсортируем этот список перед этим. И распечатаем каждый факультет. In alphabetical order, even though in the list of dictionaries up here,
И вот мы видим Гриффиндор, Рейвенклоу и Слизерин в алфавитном порядке. Так что похоже, что мой код отсортировал их верным образом. But it turns out we could use more that's built into the language Python to solve this problem ourselves. Это на самом деле нормальное решение, но Python позволяет нам использовать фичи свои для упрощения решения этой задачи. Давайте создадим вместо списка пустой сет, пустое множество. Итак, согласно математике, множество не содержит дубликатов. И теперь я буду писать houses.add вместо append. Я думаю, остаток кода может оставаться таким же. Я просто верю, что Python за нас будет удалять дубликаты. Так, запустим наш код, Enter, и вуаля, он работает как и ожидалось. Позвольте мне остановиться здесь и увидеть, есть ли у вас какие-то либо вопросы по множеству. How can we locate an item in a set? For example, find Gryffindor in that set. Как мы можем найти элемент в множестве? Вы можете использовать такой же синтаксис, как мы использовали для списка до этого. Например, if Gryffindor in houses. Okay, what happens if you have a similar house name? Let's say instead of Slytherin, it is maybe an O instead of an I. Will the for loop throughout each of those letters in the house name? It would compare the strings. So if Slytherin appears more than once, but is slightly misspelled or miscapitalized, if I heard you right, что случится, был вопрос, если у нас Слизерин, например, написан немного не так дважды. И ответ в том, что сет будет сравнивать текстовку, и если Слизерин написан дважды неверно, то он появится дважды в списке. Имеется в виду дважды по-разному. Allow me to turn our attention back to some of the other features here that we can leverage in Python if we dig further into the давайте посмотрим на еще фишечки Python, которые мы до этого не видели. В некоторых языках есть такой нонсенс, как глобальные переменные. Если вы, например, пишете переменную вне функций, где-то наверху файла, то она становится глобальной переменной. Но, к сожалению, оказывается, что если вы делаете это, то вы, например, можете не иметь возможности поменять эти переменные. Давайте я создам новый файл, который будет называться bank.py, и имплементируем идею банка, где можем сохранить деньги. И я создам переменную баланс, которая будет равна нулю. Создаем функцию main, и в ней просто распечатаем наш баланс. И теперь, так как у нас есть функция main, я должен ее запустить.
То есть, как обычно, мы пишем, если имя файла будет равно нижнее подчеркивание main, нижнее подчеркивание, запустим функцию main. And at the top of your file, you have one or more variables that are just useful to keep there because then you know where they are, and perhaps not just main, but other functions can access them as well. So let's see, when I run this program, Python Давайте of посмотрим, bank.py, I что would hope, произойдет, если я запущу эту программу. then I'm going to see that my current balance is 0. That В is to моей say, интуиции я even бы though the хотел увидеть, balance что variable is текущий баланс defined равен on line нулю. 1, hopefully I can still print it on line 5 inside of main, even though balance was not defined in my main function. Here we go, hitting enter, and voila, Запускаем, balance и да, 0. баланс So it равен does нулю. seem to work. Even if Похоже, you что declare a работает. variable in Python outside of your functions, Даже it если appears that вы you can access it. You can объявили read the переменную value of вне that функции, variable even похоже, inside of что a вы function можете получить like доступ main. к ней внутри Well, let's функции, get a как little more main, adventurous now, например. because this program really isn't solving any Но more давайте problems. сделаем Let's go ahead что-нибудь and более implement more of a поинтереснее, bank, более like the интересное ability to сейчас. deposit money into the bank and to Например, withdraw money возможность from the bank, thereby положить giving me some more functions деньги в that банк might very well и need to списать access деньги that same variable. Let me со clear счета my в банке. terminal window here, and let me go ahead and pretend for the moment that I have the ability to Давайте deposit, прикинемся, say, что у меня есть $100 or 100 coins, функция whatever the unit of депозит, currency is here, and then maybe I want to withdraw которая straight будет away 50 of класть those same 50, dollars or coins. класть And now, 100 let me go долларов ahead and just и print out at the функция bottom of withdraw, main которая what my будет new списывать balance 50 should be, долларов. so that in an ideal world, once I've deposited 100, then withdrawn И после этого 50, распечатаем after наш starting баланс at еще 0, раз. I'd like to think that my new balance on line 8 И похоже, что я бы should хотел indeed увидеть, be 50. что All right, but I мой новый haven't баланс implemented будет these functions равен yet, so let's do 50. that as we've done in the past. Давайте Down here, I'm going to имплементируем go эти ahead две and define функции. another function deposit. I'm going to say Функция that it takes deposit. an argument called n for a number of coins or dollars or the like. And I'm just going to do this. I'm going to go ahead and say balance plus equals n, thereby Пишем changing the balance value of n. плюс I can do равно it more n. verbosely, balance equals balance plus n, but I'm going to use the shorter-hand notation here instead. And now let's implement withdraw. So define a function called теперь withdraw. напишем It withdraw, too is going to take a variable, an argument n который for делает number, схожую dollars, or вещь, coins. только And now списывает I'm going to go ahead and subtract from balance using количество, minus указанное equals, в аргументе n с as баланса. well. And I'm still going to call main if the name of this file is main. So what have I done? I've just added not just one, but 3 functions total, all of which apparently Итак, need to я добавил access balance by printing it, парочку функций, которые у incrementing it, нас or decrementing it, as we've seen имеют here. доступ к балансу. All right, let me go ahead and focus on these 3 functions here. Let me go back to Итак, my давайте terminal window запустим and нашу run программу. python of bank.py and hit enter. Нажимаем Enter и Wow, seems like we've introduced some number of problems here. And what are these похоже, что у нас problems? здесь есть Well, проблемы. unbound local error. Unbound It's the local first time error. we've seen this one here. Local variable Похоже, balance, что мы видим ее первый раз. reference before assignment. Local variable And that's a balance, bit reference misleading. before It's really assignment. confusing, right? Because I absolutely assigned balance of И value похоже, on что the это top of my немного code. And indeed, if I scroll back up, nothing выглядит has changed странноватым, or been потому что lost up баланс there. я точно It's уже definitely been assigned a value. определил And now on наверху. line 12, it would seem that when deposit is called, I'm just trying to access that variable again. So И intuitively, на строке what might 12 я всего лишь explain пытаюсь this error message? доступиться к этому Unbound балансу local опять. error. What is Python telling us there that Python Так, can or unbound can't local do when error. it Что comes to Python these пытается so-called global сказать нам? variables that are at the top of my file? So if you want to change this variable, you should write inside the function main, and the global variable unchangeable. Yeah, You so can change. if you Глобальная want to change the переменная value, it might need to неизменяема. be local to the function. If you are trying to change a global variable, though, in a function, it clearly does not work. So it's okay to read a global variable, read meaning access Вполне it and нормальной print it штукой and so forth, является but apparently доступ you can't write to на a global чтение variable к in the глобальной same way переменной, from within one но вы of не these можете functions. писать в нее All right, таким же well, образом. maybe the fix is to do this. Let me clear my terminal window in Так, that error, может быть, фикс and будет maybe I следующим. could just do this. Let's get rid of the global variable, and let's go Может, я ahead and просто put it, могу for instance, использовать inside of main. баланс здесь, внутри Might main this now функции. work? Well, let me try Будет ли this это now. работать теперь? Python Давайте of попробуем запустить нашу bank.py, программу. enter. That Не alone работает. did not solve it. I still have an unbound local error. Я вижу ту же This самую time, though, ошибку. it's for a different reason.
Но в этот раз по другой причине. Is by definition a local variable. A local variable is one that exists in the context of a function, at least in this case. A global variable is the opposite, one that does not, for instance, at the top of my file. So here is another distinction in Python. If you declare a variable in a function like main, just as I've done on line 2 with balance, it is indeed local to that function. Deposit and withdraw do not have access to that same variable. Why? Because it's local to main. And so you would think now we're kind of stuck in this vicious cycle. Well, maybe the solution then is to move balance globally. So all three functions access it, but clearly where we began, as Elena noted, we can't therefore change it. So it turns out the solution to this problem in Python is ironically exactly this keyword here. Ключевое слово global. Before in other languages, but there's indeed a keyword in Python called global that allows you to tell a function that, hey, this is not a variable that's local to you. I need it to be a global variable that I want you to edit. Я хочу использовать clearing my terminal глобальную window to get rid переменную. of that error. Let me go ahead and undo the change I just Итак, made and put balance back at the top of my file. But this time what I'm going to do is I'm going to inform my two functions. Все как только что было до последних изменений. И теперь внутри функции я могу написать global balance. Также здесь. Я оставляю строки 13 и 18 теми же, какие они были. Но global теперь говорит Python о том, что мы используем глобальную переменную, что это не баг. Итак, запустим программу. Я надеюсь, вы видите, что мой баланс будет 50 равен. И так оно и есть. Итак, позвольте мне остановиться сейчас, чтобы увидеть, есть ли у вас какие-то вопросы. Что случится, если вы определите переменную глобально и внутри функции также? С таким же именем. Последнее будет затенять предыдущее. У вас не будет никакого эффекта на глобальную переменную. Но на самом деле правило просто не делайте этого. Это также не очевидно для других читателей. Yeah, another good instinct, but in this case that also is not going to solve the problem, because if you pass in Если вы передаете переменную типа balance в каждую из функций и потом меняете ее внутри, это будет менять только локальную копию. Так что похоже, что нам нужен лучший способ для всего этого. Мы видели подход ООП, где вы можете смоделировать, например, класс банка, и там же смоделировать чей-либо баланс. Давайте я избавлюсь от всего, что мы писали до этого, и будем использовать объектно-ориентированный код. Я создам класс аккаунт, инициировать его с помощью функции init. To some value like 0. Now, how can I do that? Well, I'm going to go ahead and do self.balance equals 0, thereby giving me an instance variable called balance initialized for this account to 0. But I'm going to proactively remember how we also introduced this notion of properties, which might otherwise collide with the names of my instance variables. So just by convention, I'm going to do this. I'm going to rename this instance variable proactively to underscore balance to effectively indicate that it's private, even though that's not enforced by Python. It's just a visual clue to myself that this is something that really I should not, or other code should not. По конвенции я сделал ее так называемой
приватный, поставив знак подчеркивания в начале. That really is going to be a property whose purpose in life is just to return self.balance, and I'm going to go explicitly and say this is indeed a property of this class. Также я создам свойство, которое будет иметь доступ к этой переменной. Также создадим функцию депозит. Который будет манипулировать балансом. Также создадим функцию withdraw, такую же, как для депозита, но которая будет списывать валюту с аккаунта. Итак, функцией main мы создадим переменную аккаунт, которая будет ссылаться на объект аккаунт. Of that account like this. And I'm going to go ahead now and say deposit another $100 or coin. Там же я распечатаю свойство balance этого аккаунта. Добавим 100, спишем 100 и распечатаем еще раз property balance. Как обычно напишем if name равно main, тогда запустим main. А перед тем, как я запущу это, вы видите, что это увеличило код достаточно быстро. Но это как минимум более улучшенная версия инкапсуляции, которую мы можем использовать с помощью ООП. Если не сделать каких-либо ошибок здесь, запущу программу и вижу, что она просто работает. Потому что в мире классов это инстанс-переменные по определению доступны для всех методов нашего класса. Потому что мы все доступаемся до него с помощью этого параметра self. A script that has some global information, like an account balance that you then need to manipulate elsewhere. The global keyword is a solution to that problem, but generally speaking, in many languages, Python to some extent among them, using global variables tends to be frowned upon only because things can get messy quickly, and it can become less obvious quickly exactly where your information is stored, if some of it's up here, some of it's in your function. So generally the rule of thumb is to use global variables sparingly. Though technically speaking in Python, правило в том, чтобы использовать глобальные переменные достаточно редко и обдуманно. Итак, вопросы ваши теперь по глобальным переменным или реимплементации этой же идеи с помощью ООП. What this property does. What this property does. So if I go back to Вопрос был в том, что делает property. Мы видели эту технику в лекции по ООП, в предыдущей лекции. Это позволяет нам доступаться до переменных объекта, которые каким-то образом защищены. Здесь я использую только getter, который создается с помощью собака property, и он позволяет мне доступаться до баланса таким вот образом, account.balance. Я не могу поменять баланс таким вот образом, потому что у меня нет сеттера. Because I have not defined a setter. So again, per our focus on object-oriented programming, these properties just allow me some finer-grained control. Some languages allow you to define variables that are, so to speak, Некоторые языки позволяют вам определять переменные, которые являются константами, которые вы не можете изменять.
Это позволяет нам защитить программу от случайного изменения этих переменных. К сожалению, в питоне у нас есть конвенции, но это как бы это сказать, не enforced, не определено с помощью языка. Давайте создадим новый файл, который называется meows.py, и напишем for I in range 3 print meow. То есть мы хотим, чтобы программа промяукала 3 раза. Мы не используем I, поэтому я могу поменять значение переменной, имя переменной на нижнее подчеркивание. Мы видим, что тройка как бы захардкожена. Это не проблема, если наш код состоит из 2 строк, но если программа достаточно большая, то найти захардкоженное волшебное значение вроде 3 достаточно сложно может быть. Is to at least let it bubble up, surface it to the top of your code so that it's just obvious what your code's constant values are. And so by that I mean this. At the top of this file, Итак, для этого в питоне мы используем следующее. Для коллег или для меня на следующий день мы можем написать meows равно 3 большими буквами. И тут просто пишем meows. So that now it's just kind of obvious to me that meows is apparently the number of times to meow, and if I ever want to change it, как минимум это очевидно, хотя бы для меня, что если я хочу поменять значение этой переменной, мне не нужно проходить по всему коду и искать, где же я там это значение переменной зашил. В питоне это просто конвенция, которая говорит о том, что если у нас большими буквами записана переменная, что нам не нужно ее трогать, что это константа. Но ничего не мешает мне сделать следующее. Написать meows равно 4. На самом деле есть инструменты, которые позволяют пробежаться по коду и посмотреть, чтобы такого не произошло. Но Python сам по себе не позволяет вам блокировать подобное поведение. Typically manifests. And in fact, let me go ahead and change this around a little bit. Let me delete this version of meows, and let me introduce again a class from our discussion of object-oriented programming, like a class representing another real-world entity. Recall that within classes, you can have not just instance variables, but class variables. That is, variables inside of the class that aren't inside of self per se, but they're accessible to all of the methods inside of that class. Here, too, there's a convention, but not enforced by Python, of having class constants, whereby inside of the class you might want to have a variable that should not be changed. Мы также можем иметь переменные, которые мы не должны менять. Например, можно написать meows равно 3 прямо внутри класса, но вне каких-либо методов написать следующее meows равно 3. И потом, если я хочу создать метод, который называется meow, например, и дальше я пишу на стандартный код, и конвенция здесь будет следующая: cat.meows. И после этого распечатать meow. Итак, здесь мы создадим кошку ниже. But the variable over here is lowercase. And I could call it just C or anything else, but I kind of like the symmetry of calling it little cat here and big cat, so to speak, over here. And now if I want this particular cat to meow, that default number of
of 3 times, I can just do cat.meow like this. Теперь я могу And просто that написать cat.meow. method, meow, is going to, per И line этот 5, метод access that будет class constant. But again, it's доступаться constant до only in the этой fact, only in the константы sense that класса. you should not touch that, На самом not деле, that it's константа она actually только в going том to be смысле, что вы enforced не by the должны language. трогать ее. All right, let me go ahead then and run this with Python of Итак, давайте meows.py, and there it запустим is, нашу 3 программу, meows и мы видим 3 now. мяу. It turns out that Python is a dynamically typed language. That is to say, it's not И оказывается, strongly что typed, Python whereby when you динамически want an int, you типизированный have to язык. tell the program that you are using an int. You don't have to tell the program that you are Вы не using a должны stir говорить or a программе, что вы float or a используете set or anything else. целочисленные Generally speaking, значения или today, you and I, строки when we're и creating так variables, далее. we just give a Вы variable a просто name, создаете we frequently переменные assign it using an equal и sign, присваиваете some ей other значение. value. And honestly, Python just kind of И dynamically Python figures out what динамически type of за вас variable it определяет, is. If какой it's тип переменной quote-unquote это hello является. world, the variable is going to be a stir. If it's 50, Hello world, the тогда это integer, str. the variable is going to be an int. 50, Now, in тогда это other int. languages, including А в C, других C++, языках, and типа Java C, and C++, others, it's sometimes necessary for the Java и так programmer далее, to specify what это types работа of программиста variables you определить, want something to be. The upside of that какой is that it тип helps you detect bugs more readily. переменной вы Because хотели бы, if you чтобы она didn't была. intend for a variable to store a string or an integer, but you accidentally store an integer or a string, the opposite, or something else altogether, your language can detect that kind of Таким mistake образом, for you. чтобы When you go, язык for мог instance, to run the program, it определить can say, no, you've made a mistake, ошибку and it за can вас, fix that если вы before your пытаетесь actual присвоить users строку, detect as например, much. In Python 2, here целочисленному it's again значению. more of a friendly environment where you can provide Ну, Python hints более to Python такая itself дружелюбная as to what type a variable should штуковина, be, but the language itself которая does not strongly enforce these. Rather, you can use a за tool вас that will tell you строго whether or не not you're определяет, using a variable что должно correctly, быть but it's typically a tool you типизировано would run каким as the значением. programmer before you actually release your Но code есть to the инструменты, world. которые Or if you have позволяют some kind вам of проверить automated это process, you can run this kind of вместо tool Python. just like you could reformat or lint your code with some other program before you actually release it to the world. So how might we go about using these so-called type hints? Well, they're documented in как the можем usual это place in сделать? Python's own documentation, and it turns out there's a program that's pretty popular for checking whether Есть or not your библиотека, code которая is называется adhering MyPy. to your own type hints. And that program here is called MyPy, and it's just one of several, but this one's particularly popular and Она can be одна из easily installed немногих, in the одна usual из way многих, with но pip она достаточно install популярная, и вы MyPy. можете And its own установить ее с помощью documentation is pip at this install URL MyPy. here, but we'll use it quite simply И to вот ее check whether or документация. not our variables are indeed using the right types. So how can we go about doing this? All right, let me go Итак, back here to VS Code, clear my давайте terminal перейдем в VS window, Code. and in fact erase meows.py as it currently was, and let's implement a different version of meows that quite simply has a function called meow that does the actual meowing on the screen, and then I'm just going to go ahead and call that function down toward the bottom. I'm not going to bother with a main Напишем function наш just for код. simplicity so that we can focus, as always, only on what's new. So here we are defining a function Итак, called определим meow. функцию It's meow, going to take a number of times to meow, for instance, n for которая number, будет принимать and n inside of this function, I'm going to do meows. my usual for underscore in the range И of как n, обычно мы go напишем ahead and for print quote-unquote meow. So in based on range our n earlier code, I think this is correct. сделать I have meow, not распечатать bothered meow. defining the variable as I'm instead using the underscore because I'm not using it anywhere. But I think I now have a working function whose purpose in life is to meow 0 or 1 or 2 or 3 or more times. Well, let's use this function. Again, not Давайте bothering будем with main. использовать I'm эту just going to функцию. keep my function at the very top because there's Я не only буду one, беспокоиться and I'm про going to write main. my code Я here просто on напишу line 6. функцию, So которая I'm going to give myself, запускается having asked сверху the вниз. user for a number, and I'm going to go ahead and Итак, prompt them in the usual way запросим for that number пользователя of число. times to meow, and now I'm going to go ahead and call meow И теперь on that вызовем number. мяу это Now, some количество of you раз. might see what I've already Некоторые из done вас wrong, уже but perhaps I видят myself ошибку, don't. So let которую me я go сделал. into my terminal window and run Но, Python допустим, я ее не замечаю, of запущу meows.py, the goal программу. being to prompt me. This seems to be working. I'm going to type in Итак, 3, пишем and I would 3. expect now the meow function to Я print out буду ждать meow теперь 3 мяу times. 3 Enter. раза, но But no, there's some kind of type error here. Stir object cannot be interpreted as an integer. object Why might not that interpreted be? as an integer. Why Что might that be? случилось? Because the input function returns a string instead Потому of что an функция int. input Exactly. The возвращает input function строку, returns a string or a stir, not an int. So in the past, но of не course, our целочисленное solution to значение. this problem has just been to convert И в the string прошлом to an int by решение для using нас the было int это function. конвертировать But now str let me в start int. programming more defensively so that honestly I Но don't теперь, even допустим, find myself
Я хочу программировать более защищенно и не оказаться в такой ситуации вообще. Здесь я могу написать n, двоеточие, должен быть интом. n, двоеточие, int. Это type hint. Это говорит нам о том, что n должно быть целочисленным значением. Но, к сожалению, Python самому наплевать, так как это по дизайну. Комьюнити решило, что Python должен быть динамически типизирован. Если я запущу раз программу, увижу ту же самую ошибку. Но давайте попробуем программу MyPy, которая понимает type-хинты. И переходит ошибку до того, как пользователь ввел что-либо неверно. И пишем mypy пробел meows.py. Нажимаем Enter. Итак, мы видим, MyPy нашел ошибку на строке 7. So it's still an error message, but MyPy is not a program that my users would use. This is a program that you and I as programmers would use. MyPy это на самом деле не программа для пользователей. Это программа для меня, разработчика, которая позволяет мне находить такие ошибки до того, как код ушел в продакшн. И мне бы лучше пофиксить это каким-либо образом. Если я, например, знаю, что на строке 6 я создаю переменную и присваиваю ей значение из инпута, я могу написать, что эта переменная также должна быть интом. И теперь я вижу, что я перехожу в привычку писать код таким образом, чтобы эти переменные перехватывались и подсвечивались до возникновения ошибки. Если я теперь напишу MyPy, то теперь я вижу, что на строке 6 я увидел, что str должно быть. Что number должен быть int, а на самом деле является str. Потому что MyPy только что сообщил мне об этом. Итак, как мы делали и до этого, напишем int вокруг input. В этот раз я просто ожидаю, что пользователь идет все верно, без try и exception. Я только что пофиксил проблему сам по себе. И теперь я вижу, что success, no issue found, source file. И теперь я могу запустить программу и видеть премиал. Because when I wrote the code in the first place, I provided these annotations, these hints that inform tools like MyPy that my intention had better line up with what the actual code does. Let me pause here and see if there's now any questions on Является ли это часто распространенным или насколько это распространено использовать такие type-хинты
для более сложного кода? Хороший вопрос. И на самом деле это основывается на мнении человека, который пишет код. Python был задизайнен таким образом, чтобы быстро написать код. Но в реальности проверка типов — это хорошая штука. Например, потому что MyPy может найти проблемы еще до того, как о них стало известно в момент исполнения, например. Вы можете использовать инструменты, которые будут использовать эти type-hints, но в сегодняшний день Python никак не инфорсит вас использовать эти type-hints. В наше время, на самом деле, это в большинстве случаев будет зависеть от компании, в которой вы работаете. Instead of expecting that meow prints meow 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 some number of times, давайте представим ситуацию, что assume that the meow function just returns meow some number of times. We saw, for instance, when focusing on unit tests, функция meow возвращает meow какое-то количество раз, да? Int or a string, rather than just having some side effect like printing things out themselves. So perhaps I'm still in that mindset, and I've just assumed mistakenly for the moment that meow returns a value like meow or meow meow or meow meow meow, a big string. И, допустим, я по ошибке на самом деле сейчас думаю, что meow возвращает значение вместо того, чтобы распечатывать его. Теперь представьте, что я случайным образом сделал что-либо вроде следующего. Использую новую переменную meows, тип, который, я думаю, должен быть str, и я присваиваю значение этой переменной, возвращаем значение функции meow. И после этого я распечатываю meows. What I expect it to be in something like a unit test. I'm not going to bother writing any unit test now, but let's just suppose that's the mindset I'm now in. Представим, что я это использую, например, для вещей вроде юнит-тестов. Я пока не буду заботиться о них на данный момент, но представим, что я использую это в том числе и для этого. Просто я представляю, что возвращаемое значение — это str или строка. Давайте запустим это теперь. Typing in 3, and you'll see a curious bug. Meow 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 Видите забавный баг, который говорит meow 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 meow. Почему? На текущий момент моя функция содержит только сайд-эффект в виде распечатки слова meow. When a function in Python does not explicitly return a value, its implicit return value is in effect none. And so what we're seeing here is this. On line 8, because I'm assigning the return value of meow, which is none, И что мы видим здесь, это следующее. Потому что я ожидаю, что функция meow возвращает что-либо, а возвращает на самом деле none, то именно это и было распечатано. So how could I go about catching this kind of mistake too? Like I might make this mistake, but maybe with less frequency if I'm in the habit of annotating my code with this new feature called type hints. What you can do here is this. Let me clear my terminal window to get rid of that artifact. And up here, let me additionally specify with some funny looking syntax that my meow function actually by design returns none. So you literally use this arrow notation in Python when специфицируем, что моя meow-функция возвращает none. You would do this. After the parentheses, a space, a hyphen, a greater than symbol, like an arrow, and then another space, and then the type of the return value. Пробел, стрелочка, пробел none.
после определения функции. Но теперь, если я запущу myPy на моем коде, check that I'm using all of my types correctly before I even run my program, we'll see that now myPy я has сейчас found on увижу, line что 7 myPy that meow на строке does not return a value. 7 And myPy knows that because I have ожидает, proactively что annotated my meow function as meow having функция none вернет as its return value. So now не myPy can возвращает detect значение. that. I should now realize, oh, wait a minute, I'm being foolish Здесь же here. на 7 строке я Meow ожидаю, что clearly она does not return вернет a value. I should not be treating it like it строковое does on значение. line 7. Let me go about actually И fixing теперь, this. увидев такую So ошибку, how do I go я about fixing this? смогу Well, let's practice what we preached in пройти our и focus on пофиксить unit ее. tests, having a function like meow not have side effects like printing itself, but let's have it return the actual string. And I can actually do this kind of cleanly. Let me clear my error message in my terminal window here. Let me get rid of the loop here. Let me say this time that, okay, fine, meow Давайте is going to изменим нашу return a функцию value, таким an образом, actual чтобы она stir or возвращала string. So I've changed none to stir. чтобы And она now I can возвращала implement this in any number of строку. ways, maybe even using a loop, but recall that we have this syntax in Python which will, I think, solve this problem for us. If I want to return a string of n meows, what I can actually do, Если мне recall, is нужно this. вернуть Return, quote-unquote, meow, строку backslash от n n meows, times that number я могу n. сделать So следующее. it's kind of a clever one-liner, avoids the need for a for loop or something more involved than that, to just say Meows multiply перенос meow строки backslash умножить n на n. against itself 3 times, or n times, in this case, in general, so that I get back a big string of 0 meows, 1, 2, 3, or many more meows instead. I think now my code on line 6 is actually correct. Я думаю, что теперь Now мой I've код changed на meow строке to behave 6 the на way самом I деле was корректен. pretending to assume it always worked. So I'm storing in meows, plural, a variable И that's что я a type сохраняю в stir, meows because now meow does have a return value of type строку, stir itself которая for возвращает this функция meow. type hint as well. All right, let me go ahead now and print meows, but because each of my meows comes with a trailing new line, the backslash n, I'm going to proactively fix Так what would как be a minor каждый из моих aesthetic bug, meow and I'm just going to avoid возвращается outputting вместе an с extra new line at переносом the end of строки, those я 3. So if I run добавлю python of end meows.py равен now, ничему, type in чтобы 3, новая строка не there's была my meow, напечатана еще meow, раз. meow, and now Так, запустим программу, и no теперь mention of none. мы видим, что все Questions now хорошо. on type hints. Вопросы These теперь annotations по in тег-хинтам MyPy and using them to defensively write code that just decreases hopefully the probability of your own bugs. The return there is a in the return there is a double quotes that have meow/n. Why the program don't take it as a string? Why does the program not take it as as strange? Sí. Yeah. So recall that early on in the class we looked at plus as a concatenation operator that allows you to join a string on the программа не left and the думает, right. что строка умноженная Multiplication is на also an overloaded operator число for strings, странное. whereby if you have a string На on the самом деле left причина and an здесь в int том, on the right, что it will multiply the string, so to speak, by эта операция concatenating or была joining that перегружена, many meows и мы можем altogether. использовать So this is a таким feature of образом object-oriented programming and строку, operator overloading, as we saw it. умноженную на число. Other questions on type hints. Мы видели MyPy. операторские перезагрузку до этого. No, you still, and let me correct the terminology, it wouldn't be called typecasting in this context because it's not like C or C++ where there's an equivalence between these types. You're technically converting on line 5 a stir to an int. You do still have to do this because MyPy, for instance, would yell at you if you were trying to assign a stir on the right to an int on the left. You must still use the int Мы все еще function. должны Int использовать itself is функцию still a int function. It's для not a того, type чтобы hint, кастовать but the word int is строку, being used переводить in another way строку now в in these число. type hints. So this int is still a function call, as it always has been. This syntax on the left is another use of the keyword int, but in the form of these type hints. So you still have to do the conversion yourself. All right, let me propose that we transition to another feature of Python Итак, that's worth давайте knowing, мы especially since переместимся it's в one that другую you фичу see Python. in the wild. When you
которую вы часто будете видеть в реальных проектах, который называется docstrings или document strings. У Python есть еще один PEP 0257, который говорит о том, как вы должны документировать свои функции. И, например, позвольте мне перейти в файл meows.py, и мы отдокументируем этот код также, чтобы мы знали, что эта функция делает. Стандартный способ делать это docstring нотация. Мы пишем внутри функции, не над ней. Мы пишем комментарий. Но на самом деле вы будете использовать синтаксис тройных кавычек, после этого пишите комментарий, и после этого пишите опять тройные кавычки. And Python has built into it certain tools and certain assumptions that if it detects that there is a comment using this docstring format, triple quotes on the left and the right, it will assume that that's indeed the documentation for that function. And it turns out in the Python ecosystem, there's a lot of tools that you can then use to analyze your code automatically, extract all of these document strings for you, and even generate web pages or PDFs of documentation из кода и сгенерированы в веб-странице, например, с документацией. Если вы следуете таким стандартам, для Python есть большое количество тулзов, которые будут делать это за вас. И оказывается, если ваша функция принимает аргументы, вы можете использовать docstrinги для стандартизировать информацию, которая находится, которую вы хотите описать. Также в тройных кавычках вы можете написать meow n times. В зависимости от стиля вы можете быть на той же строке, что и первые тройные кавычки. И вы можете написать param n, двоеточие, и описание этого параметра. Затем двоеточие тип, type, n, двоеточие int, например. И потом, если эта функция может возвращать exception, исключение, можете документировать это также. The multiplication sign here is not going to work. It's not going to multiply the string. It's going to trigger what I know from experience to be a type error. So I'm going to go ahead and proactively say in my own documentation that this function technically, if you use it wrong, could raise a type error, even though I'm hinting up here with this annotation that you should pass in an int. Again, Python doesn't enforce that. So if you pass in a float, this might in fact raise this function a type error. Например, если вы передаете число с плавающей точкой, например, может случиться исключение. Даже несмотря на то, что я написал, что число должно быть целочисленным, Python не заставляет вас делать это. Также пишем return a string of meows, one per line, например, и return type string. But it's one of the popular conventions within the world of Python to document your own functions. Это одна из популярных конвенций внутри функций Python писать такие документации. Is just adhering to a third-party convention of putting in between a Python docstring from the start to the end a certain standard format so that these third-party tools can analyze my code for me, top to bottom, left to right, and ideally generate documentation for me. It can generate a PDF
a web page or something else, so И that I or тулзы, my которые colleagues don't могут need to not just only write code, but also manually create которые могут быть documentation for our code. We can keep everything together написаны and третьими use tools сторонами, to могут generate the same генерировать PDF-файлы, performance. например, на основе этой Any questions документации. now on these Ваши doc вопросы теперь strings, which по again are a док-стрингам. convention of documenting your own code, often following some standard syntax. Yeah, so when you say like you would document it and put it in a PDF, is the purpose of doing this to kind of like publish it and share your function so other users can use it? Absolutely. In the past, when we have installed some third-party libraries, for instance, Cowsay a few weeks back, Например, когда мы recall в that прошлом I showed you what устанавливали functions it had, but if you read the библиотеки documentation, you might actually see that от третьих it was производителей, например, documented for Cowsay. us by the author of that program. Now, I don't Она believe they were была using this particular документирована за syntax, нас but it was definitely useful for you разработчиками and этой me to be библиотеки. able to read some web page or PDF telling us how to use the library, rather than wasting time reading through someone else's code and trying to infer what functions exist and how to use them. It just tends to be much more developer-friendly to have proper documentation намного for our более own code or developer-friendly. libraries as well. Other questions? Иметь документацию для функций With библиотек. doc strings, when it's used to generate like a PDF or whatever, does it Еще вопрос. include any of the code? So if you're referencing in your comment, if you're referencing the code and the comment itself might not make sense without seeing the code, do these include it? Short answer, you can do that. Not in the convention I'm using here, but there's actually a clever way to write in your doc strings sample inputs to your functions and sample outputs for your functions. And if you use a different Может быть, tool that we've хорошей not discussed, идеей that в tool will run your code док-стринге using those писать sample также inputs. It will check that your примерные outputs match your sample outputs, and if вводы и not, the выводы program will ваших yell at you функций. saying you've got a bug somewhere. So this is just another Не way согласно where you этой can use doc конвенции, strings но to есть not only конвенции, document, которые but even позволяют catch делать errors это, in your code. а также This has been a lot, and just перехватить a bit more to ошибки go. в Why don't we go ahead here and take a 5-minute break, and when we resume, we'll вашем take a look коде. at yet another feature of Python, yet another library to write code faster. All right, suppose we want to modify this meows program to actually take its input not from the input function in the blinking prompt, but from the command line. Recall in our discussion of libraries, Допустим, мы that you хотели can бы use something like модифицировать эту функцию sys.argv таким to образом, get at чтобы command line arguments that a она human была has provided аргументы when you're не running your от program. пользовательского So what if we ввода, come up with a а version of Meow от that командной uses строки. command line arguments instead of, again, input. So I'm going to go ahead and delete what we've done here thus far. Я And let me удалю то, что мы propose that we сделали import здесь sys, пока as we've что. done in the past. And let's do this. How Импортируем sys, как мы about делали if это ранее. the user does not type any command line arguments, then my Как program will just meow насчет once, just so that it does something visually сделать так, interesting. чтобы если пользователь Otherwise, не let's also give the произвел user an никакого option to ввода, то мы просто specify how many промелькаем times I единожды. want the cat to meow. So let's start simple. Let's first of all go ahead and do this. If the length of Так что давайте начнем с sys.argv простого. equals 1, that is, the user only Если typed the name of the program and nothing else after the in their command, then let's go ahead and количество print out аргументов one равно meow единице, like this. то промелькаем Else, просто for единство. now, let's go ahead and print out something like this. Else, go ahead and print out, В противном let's say, случае usage for the program, which will be usage of распечатаем meows.py, just so следующее. that the user knows that the program itself is called meows.py. Использование All программы right, now let me go meows.py, down to my usage terminal window and meows.py. start to type Python of meows.py, and at this Запустим нашу point программу. notice that the length of sys.argv should indeed be 1. Why? Well, Python, the name, doesn't end up in sys.argv at all, ever, but meows.py, the name of the file, does, and it's going to go in sys.argv0. But that's only one element, so the length of this thing is 1. There's nothing more to the right. So when I hit enter now, we should see indeed 1 meow. If равно I don't единице. cooperate, suppose I Мы do мелком something видим, like что meows3, enter, then I'm going to see a reminder that this is how you use the program. And this is a common convention to literally И, print out the допустим, я word напишу usage, meows3 a colon, и then the увидим name of the program, and maybe some usage explanation of how meows.py, to use то есть it. то, So как I'm мы keeping it хотели бы, very чтобы simple. нашу программу But использовали. let's be a little fancier. What if I really wanted the user to type in, maybe not 3, but something more sophisticated? And in fact, when controlling programs from the command line, it's very common to provide what are often called switches or flags, whereby you И pass для in программ something like достаточно популярным является -n, использование which флагов semantically типа means -n, this number of times, then often a space, and then something который like будет the number говорить, 3. что, This например, still allows me to нам do нужно other промелькать things 3 at the раза. command line if I want, but the fact that I've standardized on how I'm providing command line arguments to this program with -n3 is just a more reliable way now of my program knowing what does the 3 mean.
it's a little less obvious. If I just do meows.py space 3, well, what does the 3 mean? At least with syntax like Намного менее -n3, очевидно, что especially if если we я read буду the использовать просто documentation for this meows.py program, ultimately, пробел 3, -n что means будет number означать times 3. dot. It's a way of passing in 2 additional arguments, but that have some relationship between them. Это способ передачи двух дополнительных аргументов, но у них есть взаимосвязь между Well, if I'm собой. using sys like this, I could do this. Elif the length of Если я sys.argv использую sys equals таким this образом, time я могу 3. написать, Because notice если there's количество 1, аргументов равно 3, 2, смотрите, 3 раз, things 2, 3, at my prompt. So 3 вещи, sys.argv 0, 1, and 2, 3 things total, separated by spaces. If it equals разделенными 3, пробелами, and let's be safe, and sys.argv и bracket 1 sys.argv equals 1 dash равно n, then let's go ahead and do this. минус Let's n, go ahead and convert тогда сделаем следующее. sys.argv of 2 to an integer and assign n it to a равно variable, int for instance, called n. sys.argv 2. And then let's go ahead and do this. For underscore in the range of n, let's И go ahead после and print out этого some of these напишем, как meows. Now, обычно, there's still an по opportunity maybe to нижней подчеркиванию consolidate my print range lines with meow, but for now n, I'm going to keep print these meow. ideas separate. So I'm going to handle the default case with no arguments up here as before. And now more interestingly, I'm going to do this to be clear. I'm going to check if the user gave me 3 command line arguments, the name of the program, -n, and a number. If indeed the second thing they gave me in sys.argv of 1 equals -n, then I'm going to assume that the next thing, sys.argv of 2, is going to be an integer, and I'll convert it to such and store it in this variable n. sys.argv2 And now, just должно using a быть loop, I'm равно going to print целочисленным out meow значением, that many times. и после этого мы So it's kind of a мяукаем то combination количество of раз, our которое earlier мы focus заложено on в loops, our sys.argv2. earlier focus on command line arguments, just creating a program that allow me to claim is representative of how a lot of command line programs work, even though we've typically not used many like this. But it's very common to configure a program, one, you're about to run it at the command line, with something like these command line arguments like -n or -something else. Now, I'm going to go ahead and hit enter. And I think Теперь я I запускаю should see программу, и indeed 3 meows. я вижу 3 By мяу. contrast, if I do 2 at the Если я end, напишу I 2, should see 2 я meows. вижу 2 мяу. If I do 1, I should Если see я 1 напишу 1, meow. я And вижу 1 frankly, мяу. if I just omit this И очевидно, altogether, если I я should see избавлюсь 1 от meow as аргументов, well, я because вижу that was 1 my мяу. default case earlier. И 1 мяу. And now let me allow us to assume that this program eventually gets more complicated, right? Let's imagine a world where I don't Давайте want to представим, support что just эта программа -n. Maybe I want to становится support более -a сложной. and -b and Может, мне -c надо and поддержать не только -d and a минус whole n, lot но of others. Or минус heck, b, at that минус point, I should maybe b, give them минус words. So a, maybe it's a -number. минус c It's indeed и a так далее. convention. Я также могу поддержать минус number. Это тоже конвенция. But use double dashes if you're actually Использовать using a whole word like number. So the command line argument might be один минус -n, и or maybe короткое it's -number. значение But you can аргумента imagine типа just how n, complicated the code либо gets 2 if now you want to минуса support -n, -a, и -b, -c, and использование so forth. полного You're gonna have to be названия checking аргумента all типа over the number. place. And what if they come in a different order? You're going to have to check, is -n first, Мне or is нужно it проверять second, все or is это, it но что third, если or is это it еще fourth? I mean, идет в this разных becomes порядках? very painful very Это quickly будет just to do очень, something relatively simple, очень like сложно, allow the очень user to быстро pass command line arguments into your program. Well, поддерживать this is эти why, as аргументы always, командной there exist строки libraries. And another library that для comes with проверки. И Python вот почему that's всегда probably worth knowing используется something about is this one here called библиотека, argparse. In которая fact, with a называется в lot of данном the случае tools I argparse. myself or CS50's team writes in Python, we very frequently use argparse whenever they are more complicated than a lot of our class demos and a little more similar to this one where we want to allow the user to pass in configuration options at Люди the достаточно command часто line. используют And argparse, by supporting когда things like работают -n с or аргументами -a or командной -b or строки. -c, argparse is a library that, per its documentation, just handles Вот all of this документация этой parsing, so to библиотеки, speak, this analysis которая of command line arguments for you за вас automatically, so you поддерживает can focus on writing the interesting parts of your program, not the command line парсинг arguments. всех этих So аргументов. how might we use this? Well, let me go back to VS Code here. Let me clear my terminal window, and let Так, me позвольте мне propose that I перейти в VS Code rewrite this здесь, using not очистить sys, but actually using argparse. And I'm going to start a little simple and then build back терминальное up. окно. So let me throw all of this away for now. And Я удалю instead весь этот код import сейчас, и вместо этого argparse. импортирую Argparse argparse, argument parser. To parse something means to read it, который kind of обозначает pick it apart, аргумент to parser. analyze it. So this is indeed going to do just that for me. Now let me go ahead and do this. And for this library, it's helpful to know a little object-oriented programming like we all now do.
I'm going to create a variable called parser. So I could call it anything I Я want. использую I'm going to set переменную it equal to parser, the return value of argparse dot argument и parser. она будет равна Capital argparse, A and a точка capital P, argument a parser, constructor for a class called большими A argument и P parser that comes with заглавными. Python itself within this library here. Now, I'm going to Далее configure this открывающая и argument закрывающая parser скобка. to И know теперь мне about нужно the specific сконфигурировать command этот line аргумент arguments that парсер. I myself want to support in my program. So I'm going to do this. Parser.add underscore Я напишу argument. следующее. So that's apparently a Parser.add method аргумент. in the parser object. I'm going to add an argument of -n. Я Easy enough. добавляю Now I'm going to go ahead and минус actually n. parse the command line arguments. I'm going to do args. И дальше я пишу args. Я могу назвать переменную, как я хочу. Parser.parseArgs. И по умолчанию parseArgs будет по умолчанию смотреть в sys.argv за меня. Мне не нужно импортировать sys.arg. Не нужно импортировать sys. И что хорошо теперь, из-за этой строки кода здесь, у меня теперь есть объект, который называется args, внутри которого все флаги, неважно в каком порядке они появляются. Пользователь должен иметь возможность вводить эти флаги в любом порядке, который он захочет. И эта библиотека сделает это за меня. Этот парсинг за меня. И дальше я могу сделать следующее. В нижнее подчеркивание in range конвертируем в int args.n. Я напечатаю мяу столько раз. Я пишу всего лишь 3 новые строки кода. Если я не сделал никаких ошибок, я сделал ошибку. Что здесь не так? Я запустил ее в том порядке, которым я хотел. Она работает. Но если я не пишу минус n, я вижу ошибку. Библиотека более гибкая. Я могу добавить документацию о том, как использовать эту штуку. И типично в конвенции Python, чтобы запустить программу, мы пишем специальный флаг -h или --help. И обычно она покажет мне информацию, как ее использовать. Давайте напишем -help. Я вижу ту же самую штуку. Она не очень удобна пока что, но она мне показывает, какое использование я могу делать этой программы. Имя программы meows.py. Квадратные скобки обычно в документации говорят, что это опциональная штука. And then down here is some explanation of these options. And more verbosely, showing me that I can also do --help and not just -h. But this is so generic. This has nothing to do with my program. This is not going to help my users when I actually release this software for the world. So let me go ahead and improve it. Let me add a description Но to это my не очень-то argument полезно. parser Давайте that the humans will я see. добавлю Meow like a описание, cat, quote unquote, is going to be the value of this например, и named улучшу parameter called мою description. документацию. And let me also add a help parameter to my -n argument Я that just добавляю help explains what параметр -n к means. Number моему of times -n to аргументу. meow, quote unquote. Number of I'm not times going to to change meow. anything else, but I am going to go back to my terminal window and run Python of meow. Я I'm going to пишу run Python of Python meows.py meows.py or -h. equivalently -help. And now notice that this И is a теперь little заметьте, more user-friendly. If I scroll up, теперь we штука still see немного the same более usage, but user-friendly. there's a quick sentence in English of explanation that this program meows like a cat. And if I look at the options now,
Если я теперь посмотрю на опции, вот что значит n. Это количество раз, которые нужно промяукать. И большая n обозначает, что мне нужно напечатать число. Но моя программа все еще ломается, если я не пишу никакие аргументы командной строки. Так что нам нужно добавить чуть больше функциональности к нашей библиотеке. Если я посмотрю документацию, я вижу, что есть значение по умолчанию, которое я могу задать параметру. Я могу написать дефолт равно единице и тип равен int. И если я пишу, что это тип int, мне не нужно делать конвертацию вручную. Я просто верю, что она является int. Я злочисленное значение. You're trying to solve. Like in this case, granted not that interesting, but meowing like a cat. Let me go ahead now and run python Да, of теперь запустим meows.py, питон and enter meows.py, this time запустим без аргументов и увидим, что он мяукает единожды. If I don't, as a user, specify -n, it's going to have a default value of 1 apparently. And I don't have to convert that value from a str to an int because Мне I не told нужно arg конвертировать parser, это please just make this an значение int в int, for me. потому что я указал, что тип является int. Ваш вопрос теперь по argparse или этому принципу аутсорсинга параметров командной строки. Что args.n содержит? Он содержит злочисленное значение, которое человек напечатал после минус n. Yeah, when you specify the type for the argument, what happens if does that basically handle the exception if the user inputs a string in this case? A really good question. Suppose that the human does not type a number and therefore not an int. Well, let's see what happens. So Python of Что случится, если пользователь не напечатает число? Давайте посмотрим. Минус n dog. Мы видим автоматически сгенерированное сообщение об ошибке, который говорит нам то, что является неверным относительно этого ввода. Хорошо. Давайте посмотрим на еще одну фишку Python, которая называется unpacking. Давайте я открою VS Code, закроем meows.py, создам новый файл, который будет называться unpack.py. And let me just remind us like what we mean by unpacking, because this is actually a feature of Python that we've seen before. For instance, Мы видели эту suppose that I фишку write a Python до program этого. that prompts the user for their name, like David space Malin. Wouldn't it be nice if we could sort of split the user's name into two separate variables? And when we've done this in the past, we've done it in a few different ways. Мы But one делали of в them прошлом involved распаковку unpacking a имени single пользователя, value например, that David comes back пробел from Malin, that, like a list or some other две data structure, переменные, and putting it переменные, immediately into two variables. So let's имя do и this here. фамилия, например. Let me go ahead and call the input function, asking Давайте someone вызовем what's input your name, question функцию, mark. Then которая let me go ahead and спрашивает, just какое у split вас имя, real потом naively делаем on a сплит single space. So I'm по assuming that the пробелу. only users at the moment are people like me, David, space, Malin, no middle names, no multiple names, it's just 1 and 2, which itself could be buggy for other users, but for now I'm keeping it simple, just to remind us that I can now unpack that return value with something like first, Который говорит underscore, нам о том, last, что мы теперь можем equals распаковать эти return value of значения input. по And first now to I last, can go ahead and например. do something like this, И like теперь я printing out with an могу F string, hello, распечатать comma, привет, and then in curly braces first. If I just want to greet myself or any запятая user, it's first. hello David without the last name. And frankly, if I'm not using the last name, recall that a Python convention is just to name it underscore И так как to я не make clear использую that you know фамилию, you're я not using могу that просто value, but it использовать does нижнее need to be there подчеркивание. because you're unpacking two values at once. So if I run this, it won't be all that unfamiliar. Если я I'm just запущу going to run now это, Python of то unpack.py. I'll type in David Malin, напишу which has a David single Malin, space, and there we have и it. я вижу Hello, hello David.
И оказывается, есть другие способы распаковать значения. Особенно, когда мы говорим о функциях. И это удобно, потому что вы можете начать писать более удобный код с синтаксисом вроде этого. И давайте я предложу вам показывать не привет именем, но вместо этого мы будем использовать какие-либо монеты типа Галиас, Сиклс и Канадс, как в мире Гарри Поттера. Давайте я определю простую функцию, которая называется total, которая определяет общее количество денег из мира волшебства. Мы пишем, сколько он может принимать галлианс, сиклс и канадс. И оказывается, что формула для конвертирования галлианс и сиклсов в канадс — это галлианс умножить на 17 плюс сиклс. Все это умножить на 29 и плюс канадс. Не уверен, откуда это идет из фильмов или из книг, но это официальная формула. И, допустим, у Гарри есть 100 галлиансов, 50 сиклсов и 25 канадцев. И total возвращает злочисленное значение. И мы распечатаем его. И пишем в конце канадс, чтобы мне было понятно, какие значения мы используем. Итак, запускаем. И видим, что математически 100 галлиансов плюс 50 сиклсов плюс 25 канадцев равно 50 775 канадцев. Но я пока что не делаю здесь никакого анпакинга. Но представьте, что я оставлю функцию total как она есть. Запишу coins в виде списка. Вот я могу передать это. Я не буду хардкодить все эти значения дважды. Так я могу передать индивидуальные элементы списка в мою total функцию. Конечно же, я могу использовать coins, квадратные скобки 0, 1 и 2. Все, что мы делали до этого с списками. Это все, что я сделаю здесь, это передаю первый элемент из этого списка как галлианс, второй элемент списка как сиклс, и третий элемент как канадс. Это соответствует сигнатуре нашей функции. Так, давайте запустим нашу программу, чтобы быть уверенным, что я не сломал ничего. Это становится немного многословным. Не было бы просто замечательно передать список coins в эту функцию. Но давайте я спрошу группу, почему это не будет работать на самом-то деле. Я передаю все 3, но почему я получу ошибку, когда запускаю это? Потому что передаете список в галлианс. И ничего для сиклс и канадс. Да, так оно и есть.
So it just seems like it's not going to work. Plus, it's the wrong type, as Eric notes. Это не будет It's a работать, да, list, and плюс it's not an это integer, as it was неверный before. So let's тип, actually run это this список incorrect version, вместо Python of unpack.py enter, злочисленного type значения. error, and that is probably what you Давайте might запустим expect, это и like видим messing up with the ошибку, types да, here. мы видим And ошибку type I'm error. required to pass in 2 positional arguments, sickles and knuts, that were not even passed. So I've definitely erred here. But it certainly seems Определенно я вижу unfortunate if ошибку the only здесь. solution to this is to do what I previously did, which is index into the first element, index into the second element, index into the Предыдущее third. Like you решение can было imagine, таким. with bigger, fancier functions that take even more arguments, this is going to И get для very большой verbose and функции honestly это very будет еще vulnerable более potentially to just многословным. mistakes, typos on my part. But here too is where Ну you и can do здесь what's known again as unpacking также можете a использовать value in unpacking. Python. Right now, a list is kind of packed with multiple values. Сейчас список запакован в несколькими значениями. Мне было бы замечательно, если бы мог просто распаковать этот список, как я и до этого распаковывал его. На самом деле я могу делать это. Python позволяет мне передавать не только coins, но звездочку coins. И одна звездочка будет распаковывать эту последовательность. Три раздельных аргумента. Нет необходимости в запятых. Is to pass in the individual members of that list, which in this case are going to be 100, 50, and 25 respectively, which is perfect because now it's going to line up with galleons, sickles, knuts respectively. So now when I run Python, так что теперь, если я запущу Python unpack.py, мы снова в деле. Just introducing this new symbol, which we've used, of course, in other contexts for multiplication and the like, but now it's also used for unpacking in this way. Мы использовали для умножения, но теперь он также используется для распаковки. Ваши вопросы. Does that work for tuples, sets, dicts? Работает ли это для словарей, для таплсов? Для таплсов, да. Для сетов я не знаю. Я не знаю, если порядок сохранен. Не работает с сетами. So it would work for enumerations where order is indeed preserved. And we'll see another example in a moment where it actually can be used in a different way for dictionaries, which nowadays do preserve order. Other questions on unpacking in this way? Yes. Hi. Can you use unpacking to get the value, for example, 10 plus 50 plus 25, instead of a for loop, and then result plus? Short answer, no. If you want the individual values, you should be just indexing, in this case, into those specific locations. Могу ли я использовать распаковку в циклах, вместо того, чтобы использовать цикл? И короткий ответ нет. Вы должны использовать индексы для этого. Как насчет еще одного вопроса по unpacking? We declare some default values, and if you use this asterisk coins, will it overwrite or will it skip it? Good question. If I heard you right, what if, for instance, the list has 4 values, like this here, and you're still unpacking it when it's only 3 that's expected? Well, let's try it. Список содержит 4 элемента. Давайте попробуем это. Another type error. This time it takes 3 positional arguments before we're given. So the onus is on us as the programmer not to do that in this case. So potentially fragile, but avoidable if I'm controlling the contents of this list. In fact, let me propose now that we take a look at another variant of this, whereby we use not just positional arguments, whereby we trust that the first is galleons, the second is sickles, the third is knuts. Suppose that we actually passed in the names, as we're allowed to do in Python, and then technically we could pass them in any order, and Python would figure it out using named parameters instead. Well, how might I do this? Well, it's going to be a bit of a regression at first, so let me get rid of this list here. Итак, что мы можем делать, если мы будем использовать именные параметры?
Galleons, I want to still equal 100. Sickles, Я I могу want to написать equal galleons 50. And knuts, равно I 1 want to сотню, equal sickles равно 25. So this 50 и is knuts old равно school parameter 25. parsing. It's no longer positional. I'm explicitly specifying the Теперь у names of these нас arguments, but параметры не that's позиционные, just going to work because но that's exactly именованные. what the names of these parameters are in my total function as before. Let's make sure I nonetheless did not break anything. Let's Давайте run посмотрим, не Python сломал ли я что-либо. of unpack.py, enter, and there we have it. Вот Still так. 50,775 Программа все еще commits. работает. Well, once you start giving things names and values, that probably should bring to mind one of our most versatile data structures in Python Когда мы and even other используем languages, имена that of a и dictionary. Remember that a dictionary is значения, just a collection of key это value напоминает pairs, нам names and their respective словари. values. So this kind of opens up an opportunity. What if I did this? What if I Что если бы actually я сделал had, for some следующее? reason in my program, Что если on a бы variable я as по before какой-либо called причине в coins, моей but instead программе of making написал it a бы list of не 3 values список like before, what из if it's трех a proper значений, dictionary? So what if что если it's бы это galleons, quote unquote, был colon словарь? 100 for 100 of those, sickles, quote unquote, and 50 of those, and Galleons knuts, quote unquote, 100, 25 of sickles those. 50 Each of и those knuts separated 25. by colons. And let me fix my square brackets На to самом this деле мы time должны be использовать curly фигурные скобки braces, здесь. which recall is the symbol we use for dictionaries or dict objects in Python. So now I have a dictionary called coins, not a list. It's a Теперь collection у меня of есть словарь, keys который and называется values. coins, 3 keys, не список. galleons, sickles, knuts, and 3 values, 100, 50, 25 respectively. If I were to now pass these individual values into Если бы my я total теперь передавал function, эти I could do it as значения always with my dictionary. So в I'm doing it total old school функцию, now. Coins is я the бы name мог of my делать это так dictionary. же, как и I раньше. index into it not with numbers like with lists, but Coins, with words. So квадратных galleons, скобках strings galleons, like this, coins, coins, sickles, and square sickles, brackets there, and then lastly квадратные coins, скобки square здесь brackets, quote unquote, и, knuts. So наконец, it's coins, verbose again, knuts. like this is not maybe the best road Это to go опять down, but we'll немного, backpedal in a немного moment. более But this is just многословно. how, if you happen to have all of Но your вот как мы coins stored in a используем dictionary, you could словари. pass the galleons, sickles, and knuts into your Что мы function можем делать, respectively. если Let's make у sure I нас didn't break значения anything. сохранены в Let's rerun словарях? Python of Давайте запустим unpack.py, программу, чтобы увидеть, and что я we're ничего still не good. сломал. Now, how could we get to a situation like this? Well, as always, imagine this program's a little longer than this one here, and somehow you're using a dictionary, maybe just to keep track of someone's purse or wallet, like how many coins of each type that they have, and as such, it's perfectly reasonable to use a dictionary. But then you want to print out the total, and darn it, if that total function does not expect a dictionary, so you cannot just do something nice and simple like pass in coins for reasons we saw earlier. That would be a type error. Но мы не можем Total передать туда expects просто 3 coins, arguments, 3 integers. словарь You coins, can't just в pass опыте, in a который мы видели до dictionary. этого. But if that's the data structure you're using to store the person's purse or wallet, well, it's kind of unfortunate that we have this clash between these data types. Well, here's what we can do. We can't Вот pass что in можем coins сделать. because watch, Можем, if I try doing that мы in не можем Python передать unpack.py, coins, we're getting another мы type получим error. type We're error. missing 2 required positional arguments, sickles and knuts. I have to pass in 3 things. But wonderfully, Python Но allows you to замечательно. unpack dictionaries as Мы можем well. For a распаковывать словари dictionary, you также. don't use a single asterisk. You Для use словарей вы 2. используете не And один what this syntax знак has the звездочки, effect но of 2. doing is passing in 3 values with names. И It это has the передаст effect of нам passing 3 in значения galleons equals с 100, именами. comma, sickles equals 50, Galleons comma, равно knuts equals 100, 25. запятая, And sickles so равно it has the 50, similar запятая, effect to the knuts list равно unpacking, 25. but that just passed in the values, 100, 50, 25, separated by commas in effect. When unpacking a dictionary, it passes in the keys and the values, separated conceptually with equal signs, just Когда мы like распаковываем our словарь, function он expects. So if передается I now вместе run Python of с ключами unpack.py и again, we're still значениями. good. Давайте We've tightened our code up again. запустим нашу And программу, now и I'm мы giving увидим, что myself она yet все еще another option. работает. I can either store a wizard's purse or wallets in their in a list as we did earlier, or I can store it a little more with even more specificity using a dictionary instead. And so to be clear, let me rewind. Star coins is the same thing, if I rewind a little bit, to our first example of named arguments is equivalent to what I've highlighted here. When you unpack a dictionary, it passes in all of the keys and all of the values, much like this syntax here. But let me tighten it up and go to where we left off.
questions now on Так, unpacking. ваши вопросы теперь по распаковке. Can we have, instead of having a constant name-value pair, can we have a variable number of, name-value pairs? Short answer, yes. You can have more than 3 key-value pairs, as I have Можем ли here. мы But иметь it's not going более to work 3 unpacking it if the total function is expecting only 3. So if I were to add значений something ключ here, like let me значения, introduce pennies to the wizarding world, но and если наша suppose I функция have ожидает 1 только penny, 3, for instance, and now I run наша the программа same не будет code, работать. Python of Давайте unpack.py, запустим ее, we're back to и a type error мы again, видим type whereby I error. got an unexpected keyword argument, pennies, because that is not expected by the total function. We will see in just a moment, wonderfully, a solution though to that. Так как For ее нет now, it does not work. в total Other function. questions on unpacking Еще вопросы. dictionaries or lists? In list values, we gave the same number of arguments and we declared a default value in the function. Now, if you use this asterisk, will it override that value or will it skip that default value? A good question. If we did have default values up here, for instance, Если у equals нас 0, есть значение по умолчанию equals вот 0, здесь, equals 0. The upside of that, recall from our discussion of arguments to functions a while back, is that now you don't have to pass in all of those values. They will default to those zeros. Therefore, you could pass in fewer than 3 values, either using a list or a dictionary that's unpacked in this scenario. I deliberately did not do that because I wanted us to encounter this specific error in this case, but you could absolutely go back я не and буду add делать это, на определенного вы можете использовать So it значение по turns out that умолчанию. this single asterisk or this double asterisk is not only used in the context of unpacking, that same syntax is actually Но used as a оказывается, что visual такой же indicator in синтаксис Python используется не when только a в function распаковке, но itself и might very well take a визуальном variable number индикаторе, of что arguments. That is функция to say, может a function принимать can be переменные variadic, which значения means that it doesn't аргументов. necessarily have to take, say, 3 arguments specifically. Even if they do or don't have default values, it can take maybe 0 or 1 or 2 or 3. And it turns out the syntax for implementing the same idea is quite similar in spirit. In fact, let me go back to VS Code here, and let me Давайте я propose перейду that в we VS Code start здесь. over with this code and get rid of our notion of galleons and sickles and nuts and do something just a little Удалим more все, что было generic до just so that этого. we've seen the syntax for this. Suppose that I define a function as follows. Допустим, что Define a я function, определил let's call it функцию f, следующим and that образом. function is not going to take a specific Функция number f, of arguments, but a которая variable будет one. And so принимать I'm going to go переменное ahead and значение use this количества syntax here, аргументов. star args, which Я пишу indicates that this звездочка function args, is indeed который variadic. говорит It о том, takes some что variable number of positional функция будет arguments. Positional in the принимать sense that they go переменное typically from значение, left to right. But I переменное don't know how количество many just yet аргументов I want to позиционных. support. Suppose that I additionally want to support some number of keyword arguments, that is, named parameters that Допустим, can также be я хочу called optionally поддерживать individually by their own name. опциональное Well, the convention количество syntactically here would be to use 2 stars and then kw args. I could call args or именованных kw args параметров. anything else that I Поэтому я want. пишу две But a звездочки convention you'll quarks. frequently see in Python's own documentation is that when you have placeholders like this for some number of arguments and some number of keyword arguments, the world tends to use args and kw args. Well, inside of this function, let's do something super simple just for now. Let me go ahead Давайте and print внутри out нашей функции literally сделаем что-либо quote-unquote супер positional, простое. just to indicate to myself while wrapping my mind Мы around what's напишем going on просто here positional what the positional arguments are, and let me quite simply print out those args. и This просто is not something впечатаем you would args. typically do. You don't typically just take in these arguments and print them, no matter how many there are. I'm just doing this diagnostically for now to show you how the syntax works. Now let me go ahead at the bottom of my file, and I won't bother with the main function this time, so we can focus only on this function f. Let me go ahead and just call f with 3 arguments. I'll use the same arguments as before, but I didn't Теперь bother давайте giving them запустим names just функцию yet, like с galleons and тремя sickles and nuts аргументами. and the like. So what do I have? 150-25. A program that no matter what calls this function f, but it first defines f at the top of the file as taking some number of positional arguments, some number of named arguments, and for the moment, I'm just printing out the positional ones. Let me go ahead and in my terminal window run python Давайте of запустим нашу программу. unpack.py and hit enter, and you'll see that the И вы positional видите, arguments что passed in positional are arguments, apparently this, a sequence 100, 50, 25. который But перед notice на this, функцию if I clear my определенную terminal 100, window there 50, and pass in 25. something else like 5, a fourth Но если я argument, передаю что-то еще, previously, например, if I 5, try to change the number of arguments I'm passing in to my total function, which was only defined as taking 3, I would have gotten a type error, some visual indication that no, you can't pass in more or fewer arguments than is actually in the function's definition.
But now watch. If I run Ну, Python of теперь, если я запущу unpack.py, this time программу, passing in я 100, увижу 50, 25, and 5, a fourth argument, all все 4 of 4 those аргумента. went through just fine. I can get rid of all of those but one, for instance, now. Я могу удалить Rerun my все, program кроме after одного, clearing my screen, and now перезапустить I'll see программу и just увидеть one один argument here. аргумент. And even though there's a comma and nothing after it, this is actually the syntax when seeing a tuple, in effect, whereby the comma just indicates this is indeed a list, but there's only one element therein. Well, let's get a little more curious, too. Let me go ahead and rewind here to where we started with just those 3 values. And this time, let me go ahead and print out my named argument, so to speak, Мы which теперь is an распечатаем args, but KW args. именованные Again, the аргументы. positional args in this syntax come Quarks. first. The named arguments, KW args, come second. That's what Python prescribes. So now, let me go ahead and not pass in just these numbers. Let me go ahead and pass in actually named arguments. So let me do something now, more specifically, like galleons equals 100, and sickles equals 50, and knuts 100, equals sickles 25. I'm not 50 going to bother и doing knuts any math for 25. total. I just want to poke around right now at this functionality of having a variable number of arguments. And what's neat now is if I run Python of Теперь, если я запущу нашу unpack.py and hit программу, enter, no problem. What нет проблем. KWArgs is automatically a dictionary Quarks that автоматически contains становится all of the словарем. named arguments that were passed to my function. Which is to say, when designing your own functions, if you want to support more than one argument, maybe more than 2 or 3 or 4, maybe a variable number of arguments indeed, you can В таком support случае, both если вы a хотите variable number передать of positional arguments that are just value, переменное количество аргументов, or any number of named arguments, where you actually put the name of the parameter equals the позиционных value, либо and then maybe a именованных, вы comma, можете использовать and some следующую more of the структуру. same. So now, it turns out we have seen this before in some of the functions we've used to date. We didn't оказывается, мы necessarily see видели it это called раньше. args, or necessarily see it called KWArgs, but we have seen at least one example of this in the wild. Мы видели как Recall our минимум old friend print, which we've been using один now пример for weeks, этого and when we first looked at the documentation for print way back when, it один looked из a little примеров something этого like this. The first argument to раньше. print was objects, Это and I функция waved print. my hand at the time at the asterisk that was at the start of that variable name. Функция But then we print had принимает separator, объекты, the default value of which was a space. We had n, the звездочка default value of objects, which was a new line, and then some которая other named распечатывает, arguments that we waved our hands и at then, and I'll определенное again do now. количество именованных But we can now аргументов. perhaps infer from our emphasis on these asterisks today, the single Но stars теперь вы and the можете double понимать, stars, что you know what? означает This звездочка is the objects. convention in Python's documentation to indicate that print takes a variable number of arguments. So if we were to look at the actual implementation of the print function implemented by Python's own authors, it might very well look something like this. Def print, and then the first argument would be star objects, thereby indicating that print takes a variable number of arguments, the next one of which might be sep equals quote unquote, either using double quotes or as in the documentation, single quotes too. The next one of which might be n, the default value of which is a new line, and then some of those other named arguments that we've not looked at as well. And then maybe inside of the print function implemented by the authors of Python, maybe there's a for loop like for object in objects that allows them to iterate over Внутри each of функции those print, variable возможно, есть number какой-либо of цикл, objects and print each который of them. пишет for And this object is and why in objects programs past you and I и have been able to распечатывает do его. just print. Вот Open почему parenthesis, в close прошлом parenthesis, мы with могли nothing делать inside. просто print Or you and I have been able to print out something like или hello world, a print single hello string world. inside of those parentheses. Or you and I have been able to do a Или мы single можем string hello and then another написать string, строку quote и unquote, потом world, еще одну thereby строку. passing in 2 arguments or even more. So we've long had this ability to use variadic Так что functions мы whereby могли you can использовать pass in a эту variable number of возможность. arguments. What you now have via this args and Также вы теперь KWArgs можете syntax, but использовать again, ее we do not сами need to be в called ваших that, функциях с is the помощью ability звездочка to args select и star or звездочка 2 звездочка stars quarks. to implement those kinds of functions yourself. My own f function a moment ago did not do anything all that interesting, but it hints at how you could, Моя if in the future функция you have a use минут case, назад не делала taking ничего 0 интересного, or кроме 1 or распечатки more аргументов, either type of argument. но, по крайней мере, Any мы знаем, как questions это now работает. Ваши вопросы теперь on these types of arguments? по этим типам аргументов. What will happen if we print quarks and the argument is like a list? So what would happen if you print the argument like it's a list? So I think we saw that. If I roll back in my history here Вот если мы to распечатаем when наш I had that аргумент f как function, which I список, called f just to be very generic, just so we could play я around with думаю, the мы видели syntax. этого до This этого. is what I had here. So
This is Вот что I passed in 100, 50, 25. That gets происходит, automatically stored in args, and when I run it, you can actually если see я that запускаю sequence of программу, которая values выглядит таким by образом. running python of unpack.py. There is that sequence, all in the form of one single variable. I'm printing it just for diagnostic purposes. This is not really a useful or pretty program, but it hints at how we can Я просто access распечатаю that это. Это не whole очень sequence of values. полезная программа, Other но questions? здесь мы In this просто approach используем here. распечатку Can этих we значений. pass KW args from one function to another function? Absolutely. You can pass Можем either ли of мы those to передавать another кварк function, с which you одной might want to функции в do if you другую? want to wrap another Да, function, конечно, вы provide можете some делать это. additional functionality, but still pass in all of the supported arguments to the underlying function as well. All right. How about this next? It turns out that a few other tools we can add to your toolkit relate to the types of programming models that Python supports. We started out quite some time ago focusing really on procedural programming in Python, whereby we wrote code top to bottom, left to right, defining some functions, or if you will, procedures along the way, defining variables and having side effects and assigning values as needed. But we then eventually introduced or really revealed that Python is also very much object-oriented. And a lot of those variables, a lot of those types that we were using all that time were in fact objects. Objects that were came from certain classes. And those classes were Тип, templates of который мы sorts, использовали для blueprints, этого, via было which you could encapsulate both data and объектами. functionality therein. Well, we also saw along the way some hints of a third paradigm of programming that Python also to some extent it supports, which is known as functional programming. Но есть также другая парадигма программирования, не процедурная, не объектная, но функциональная. Когда вы не изменяете ситуацию глобально, но передаете параметры из одной функции в другую, например. Мы использовали лямбда-функцию для передачи сортировку списка. Давайте я предложу вот что. By closing our unpack.py and this time creating another program called yell. Suppose the goal at hand is to implement some program that allows the user to pass in input, and then it yells the response by forcing everything to uppercase. My apologies to those with headphones there. I'll modulate. So let me go ahead and run code of yell.py, and within yell.py, let's go ahead and implement a program that really does just that. Let's go ahead and define a main function up here, and let's assume for the moment that this yell function already exists, and yell something like this is cs50 properly capitalized, not in all caps. Now let's go ahead and implement this yell function with def yell. It's going to take for now a single word or phrase, and let's go ahead and I'll call it phrase here, and I'm going to go ahead and just print out the phrase. И распечатаем нашу фразу в верхнем регистре. И как обычно пишем, если имя файла равно main, то запустим функцию main. Давайте запустим. Итак, мы видим this is cs50 заглавными буквами. Сейчас функция принимает только одну фразу, но не было бы это замечательным, если бы я мог передавать одну, две или любое количество фраз или слов. Давайте я переделаю это немного и буду принимать в yell список слов. This inside of a list, quote unquote this inside of a list, and quote unquote cs50 inside of a list. Передавать ему список this is cs50 раздельными словами. Is taking a list of words as defined here. But now I want to force them all to lowercase, so I don't quite want to do something as simple as this, like for word in words, I could, for instance, print that given word and maybe end the line with nothing right now. But I think if I do this, Python of yell.py, no, that's not right. I haven't forced anything to uppercase. So let's fix this. Well, let's go ahead and do the following. Let me go ahead and accumulate the uppercase words as follows. Let me create a variable called uppercased and initialize it to an empty list using square brackets or verbose list syntax. And now let me go ahead and iterate over each of those words in words.
And for each of them, И let's go into our пройдусь по всем uppercase словам в append цикле. to it the current word's uppercase version. So this is a way of creating a new list called uppercase that is just appending to Добавлю that в этот list each список of the current uppercase words in the loop, but uppercase каждое instead. слово And now just let me go ahead and print out the uppercase в list. верхнем This isn't регистре. quite right. Let's see what happens here. Давайте распечатаем Python of uppercase теперь. yell.py. И видим It's not quite right because I don't think I want those список quotes из or those слов square в верхнем brackets. What am I регистре. seeing? I'm actually printing a list, but here's where some of our unpacking syntax now can be useful. I don't have to change my approach to this problem. I can just Я могу на unpack самом деле uppercase by распаковать эти adding a single значения. star. And now let me go ahead and rerun И теперь, Python of если я yell.py, перезапущу and программу, now it's actually just English. There's no remnants of Python syntax like я the увижу, quotes что я and the распечатаю commas не and список, the а square распечатаю brackets. I've слова. now unpacked. This is cs50 as 3 Распакованные. separate arguments to print. So already now this unpacking technique would seem to be useful. Well, it's a little unfortunate that I now need to call yell, though, К with a сожалению, мне list теперь of нужно values in this way. This is just not the norm, or at least it's not nearly as user-friendly as something like the print нужно function, называть функцию yell со списком слов. Это не очень-то user-friendly. your yell function pass in only a list? Well, we can do better. Let's adopt some of the new conventions we've можем learned, and сделать let's go ahead лучше and get эту rid of вещь. the list by removing the square brackets, and let's just Можем pass yell передавать 3 просто arguments. три Now, I don't want to аргумента. do something like change the definition of words to Я take бы не in хотел like менять word 1, word определение 2, like that's not going to scale and it's not going to handle different number of функции words. yell. But we have a technique now. We can Но у нас say теперь есть техника для этого. Я могу which написать will allow the стрелочка yell args. function to accept any number of arguments. And just for specificity, let's not call it generically args. Let's name it something a little more Давайте назовем self-explanatory, ее like words. star words. This just means I have a variable number of words being passed in. Now I think I've made a Теперь marginal я думаю, improvement. Let me run this что again. Python of yell.py. я This могу is запустить cs50. программу и Is an увидеть все то же самое. but it's just a little better, right? Но 'Cause это now I немного can treat лучше. yell just like I've long Теперь я treated могу print. вызывать Pass in функцию as как many things as you yell, want, and как print will функцию deal with print, it. например. Now my yell function is just as powerful, it would seem, and better still, it also forces everything to uppercase. Таким образом, Well, it моя turns out yell Python comes from функция this function переводит все called в map, верхний whose регистр. purpose in life is to allow you to И map, оказывается, есть that is, функция, которая apply называется some map, function to every element of some sequence, смысл like a которой list. в том, So, чтобы for применить instance, if you want функцию to к каждому force to элементу uppercase списка, each например. of the words, this is cs50 in the list of words that's been passed in, well, we essentially want to map the uppercase function Таким to образом, each мы of those хотим values. применить So using map функцию, in Python kind of do переводящую just верхний that. Let me регистр go back к here to VS каждому Code, из наших and let слов. me propose now that I Давайте я re-implement перейду this в as VS follows. Code I и get rid of предложу all вам 3 следующее. of these lines here, Я избавлюсь and от этих rid трех of строк. that loop in particular. Let me still declare a variable called Я все uppercase, еще but let me set it создам equal to переменную, которая называется return uppercase, value of this new function called map. которая Map будет takes two равна arguments here, in this case, результату выполнения the функции name map. of a function that I want to map onto a sequence of values. Well, what function do I want to apply to every Какую word that's функцию я been хочу passed in? применить к Well, it каждому turns out, из thanks to слов? my knowledge now of object-oriented programming, I know that in the stir class, there В is a классе function str есть called функция upper. upper. We've usually called it by using the name of a string variable dot upper open paren close paren. Мы обычно использовали ее вместе с существующими строками, но если вы прочитаете документацию класса, вы увидите, что там есть функция upper. Я не использую круглые скобки в конце, так как я не хочу вызывать ее сейчас. Я хочу использовать эту функцию для каждого из элемента списка words. And is an instance indeed of functional programming whereby I'm passing to this map function another function, not calling it, I'm just passing it in by a reference of sorts. And what map is going to do for me is iterate over Что each of map those делает за words, меня, он call итерируется по каждому из этих слов и вызывает функцию stir.upper для каждого из этих элементов из списка words. I'm still going to print the whole thing using star uppercase, so that if I get back a list of 3 uppercase words, I'm going to unpack them and print them all out. So let's run this again. Python Давайте запустим это заново. Python от yell.py.
И она все еще работает. Но код становится еще более коротким, чем до этого. Есть также еще одна фича Python, которая достаточно популярная, которая называется list comprehension, которая создает лист на лету, список создает на лету. Позвольте мне сделать следующее. Yell.py я поменяю подход следующим образом. Вместо того, чтобы использовать map, который вполне хорошо сработал, мы будем использовать list comprehension. Вы можете создать список с помощью квадратных скобок, но внутри будет питоновское выражение, который автоматически сгенерирует для вас новый список. Я хочу сохранить в этом списке слово заглавными буквами, поэтому я пишу word upper for word in words. Это позволяет на лету создать список, внутри которого любое количество значений, которое вы обычно будете создавать с помощью цикла и использовать append, который будет иметь 3, 4, 5 или больше строк. И этот list comprehension, который я здесь подсветил, это альтернативный путь создавать такие списки. Вопрос теперь по этому синтаксису. Определенно к нему надо привыкнуть, потому что здесь вызов функций, здесь цикл внутри квадратных скобок. Но это также даст нам верхнерегистровый список слов. Can you do conditionals also like if, else, or combine? Можно здесь использовать условия типа else, if и так далее. Конечно, вы можете, и позвольте мне вернуться к этому позднее. Сейчас я апперкейсю каждое слово в списке. Еще вопрос? Является это функциональным программированием? Я имею в виду эту конкретную вещь. Нет, не обязательно. Это больше фича Python, я бы сказал. Very specific incarnation of thereof, our use of lambda and passing it in as a key attribute to the sorted function a while back was an example, and we're about to see one other. So we can even use these list comprehensions to filter values in or out of our resulting list. So in fact, in VS Code here, let me close yell.py and close my terminal window, and let me create a new program here whose purpose in life maybe is to take our same list of students as before with a shorter version thereof, and just filter out all of the students in Gryffindor. So let me go ahead and create a file called Gryffindors.py. I'm going to go ahead and copy paste from before really my list of students, at least Hermione, Harry, Ron, and Draco from the start here, just so that I can focus on one student who happens not to be from Slytherin. And what I'm going to do here now, if I want to filter out only the Gryffindor students, let me go ahead and do this. Если бы я хотел фильтровать только гриффиндорских студентов, я мог сделать следующее. The following list, and this is going to Это be a будет bit of равно a следующему longer line, so списку. I'm going to proactively move my square brackets onto two separate lines, and I'm going to create now a list comprehension. I Я want буду to do использовать this. list I want this comprehension. new list called Gryffindors to contain every student's name Я напишу for student each name student in the for students list, каждого студента but in if the student's students, house но equals if students quote house unquote, равно Gryffindor. равно So this is Гриффиндор. nearly identical in spirit to what I just did earlier to Это create очень a list похоже на то, comprehension что out of я each of the делал words до passed to этого. my yell function, but here I'm doing so conditionally. And Здесь so я I'm borrowing делаю inspiration from our это focus on условным. loops, borrowing some inspiration from our focus on conditionals, combining that into this same square bracket notation so that what Gryffindors ultimately is 0 or more students' names
And the names that are included are the result of iterating Берем over имена each of those студентов, students итерируя and по only списку студентов, including in the final используем result условия, these если students только whose house happens student to be house Gryffindor. So when I go будет ahead and равняться run this with Гриффиндор. Python of gryffindors.py and hit enter, you'll see, Запускаем. nothing И actually happened видим, here. Well, that's ничего. because I didn't finish the А это program. потому, And что let я me не go ahead and закончил actually программу. finish the program with this. Позвольте How мне about закончить for программу each следующим Gryffindor образом. in Gryffindors plural, and For better yet, Gryffindor and so that it's Gryffindors. sensible that I did all of this work in advance, let me go ahead and sort all of those Отсортируем names with our Gryffindors. familiar sorted function. Let's go ahead now and print out each of these И Gryffindors. распечатаем So каждого now гриффиндорца. notice, if familiar with the books and the movies, you'll know that only 3 of these 4 students are actually in Gryffindor. And if I Запустим run нашу Python программу. of Gryffindor.py, there we see Harry, И мы Hermione, видим and Ron, Гарри, but now in sorted order as Гермиону и well. Рона. So that's just one Мы way we также can solve the same отсортированы. problem using not just a list comprehension, but a list comprehension that has this conditional therein. But there's yet other ways to solve this same problem too, and we come back to some functional features of Python. In addition to functions like map, there's also this Посмотрим one на called filter функциональные that фичи can be Python used to также. achieve the same effect, but with a А, more фичу functional вроде approach, map if you will. будем Let me go back to VS Code here, and with the использовать same функцию example, фильтр. let me do this. Let me leave the original list up above as before, Позвольте мне including Draco, оставить who's not in fact верхний from список, как он Gryffindor. был, And let me temporarily define a function called is и временно Gryffindor that создать takes in функцию as из value Гриффиндора, something like a student s. And которая then берет let's do студента this. S Let's go ahead and say if s quote unquote house и пишем if equals s house Gryffindor, равно then go Гриффиндор, ahead and return тогда true. return true. Otherwise, go ahead В противном and случае return false. возвращаем Now we've false. seen before conditionals like this that are a bit unnecessarily verbose. I Мы don't need to видели have a условия для conditional if I'm этого, already asking a Boolean question up here. условия So I can вроде actually tighten this этого up as we've до. done in the past and just return На самом деле мы does the можем использовать student's просто house return. equal Gryffindor. Either it Student does and house it's равно true, or Гриффиндор. it doesn't and it's false. I don't need to explicitly return true or false. I can just return the value of that Boolean. Let's go ahead Просто now and вернуло do this. значение I'm этого going to create, as выражения. before, a variable called Gryffindors, a list for all of my Как Gryffindor раньше я students создам that equals to this переменную time Gryffindors, the result of calling filter. Filter takes at least и 2 результат arguments here, one of which is the name of a вызова function to фильтра, call is функции фильтр Gryffindor, будет and I'm going to apply приравниваем that function to значение each этой of the переменной. elements of this sequence Я here. передаю функцию из So, Gryffindor similar in spirit to map, I'm и passing in a students function that's going to be applied to список each of students. the elements in the sequence. But map returns one value for each element in the sequence. That's how we forced all of the words to uppercase. But if I want to conditionally include Так же, как мы a использовали student функцию map, мы in my вызываем resulting функцию для Gryffindor's каждого list, I can use filter элемента instead. списка, Filter expects its first но function to be not map something like вызывается stir для dot upper, каждого but a элемента и function that returns возвращает true or false. каждый из них Tell измененный. me whether or А not I фильтр should include or not include the выбирает current student с помощью from the функции final list. включать или And the не question включать being asked is, do they live in Gryffindor? элемент We're из checking нашего the списка dictionary's students. house key for that answer. And so ultimately, I think we'll be left with something quite similar. For Gryffindor Давайте теперь in распечатаем наш the список sorted Gryffindors. let's do for Gryffindor in Gryffindors. For Let's go Gryffindor ahead in then and print out Gryffindors, the current student's print Gryffindor Gryffindor name. It's not going to be name. sorted just yet, but when I run this version here, Python of Gryffindors.py and hit Я enter, запущу нашу we're back версию in и business. вижу It's unsorted, but we have Hermione, Harry, and несортированный Ron, список but not Гермионы, Гарри и Draco. Рона, And if you но recall без from a few Дрейка. weeks back, if we want to sort even a list of dictionaries, we can still do that too. I can call sorted on Gryffindors, plural, and I can pass in a key, and that Я могу key can have отсортировать a этот список anonymous также function, aka a lambda function that takes in a и student as input, передать call it s, and then returns the value ключом as лямбда-функцию quote-unquote name if my goal is to sort by indeed lambda students' s own names. If I go и ahead now and сортируем run по Python of имени name. Gryffindors.py, I see the same list of students, but this time it's sorted. So Если here я we've запущу seen нашу two программу, я approaches to вижу this теперь, что particular список problem with отсортирован. Gryffindor students, whereby we can either use something like a list comprehension, and inside of that list comprehension do a bit of filtration, including an if conditional as I did, or we can take a more functional approach by just using this filter function, passing into it the function that I want to make these decisions for me, and then include only those for whom true is returned. Any questions on either of these two Ваш вопрос теперь. approaches?
по этим подходам. У меня только такой вопрос. Если мы напишем код, как он был в предыдущей версии, будет ли проверятель стиля вроде Блэка ругаться на такой подход? Потому что он менее читабельный. То есть будет ли форматор вроде Блэка иметь проблемы с таким кодом? Хороший вопрос. Давайте я перемотаю на ту версию. Которая выглядела вот так вот. Давайте напишем Black Gryffindors, и мы видим, что он был реформатирован чуть-чуть. Я сделал это в одну строку. И Блэку это не нравится, он пофиксит это за меня. И Black это форматер кода под Python. Еще вопросы? When using filter, instead of calling the function is Gryffindor, can you use it right there inside filter? Can you use the function is Gryffindor? So you don't want Можно ли to call использовать it like this, функцию because you don't из want to call it Gryffindor? there. You want filter to call the Да, вы function не or хотели бы вызывать ее таким образом. So I pass it in only by its name. Я только передаю имя этой функции. No, I mean if you can write the return as house equals Gryffindor inside filter. Yes, indeed. In fact, so recall that we indeed used these lambda functions way back when we wanted to pass in a quick and dirty function Из Gryffindor прямо to внутри. allow sorted to filter by a different key of a dictionary. We can do that here. Мы можем сделать это здесь. Я могу на самом деле выделить суть этой функции, поменять имя на лямбду, передавать аргумент s и возвращать именно это. Я теперь могу удалить функцию из Gryffindor. И теперь, если я запущу программу, я вижу тот же самый ответ. Но я не создаю отдельную функцию. Давайте посмотрим теперь на Dictionary Comprehensions. Even weirder, but as you get more comfortable with all of these primitives and others, these are just tools that you can optionally, but perhaps powerfully use to solve future problems down the road. And with a dictionary comprehension, we have the ability to create on the fly a dictionary with keys and some values. Из Dictionary Comprehension мы можем создавать на лету словари. Creating a for loop and iterating over that loop and inserting more and more keys and values into the dictionary, we can rather do it all at once. So in fact, let me go back to VS Code here and let me propose now that I do this. Let me go ahead and initially do it the old-fashioned way here as follows. Let me go ahead and simplify and get rid of the houses altogether so that we can focus for now just on a list of students' names. I'm going to go ahead and run students. I'm going to go ahead and write students equals quote-unquote Hermione, quote-unquote Harry, Я пишу students, Гермиона, Гарри и Рон. I'm going to now proactively, as we've done in the past, give myself an empty list so that I have something to accumulate some answers to this problem in. And now I'm going to do something like this. For students in students, so I can iterate over each of them. Let's go ahead and with the Gryffindors list, append to it the name of the student, so quote-unquote name and then student, which is indeed their name from that list. And now let's go ahead and just put the students all in Gryffindor. I know these three students are in Gryffindor, so suppose that the problem is that I want to build up a list of dictionaries that only contains the Gryffindor students. So it's sort of a step back from the previous version where I already had the names and the houses. For now, just assume that the problem is I have all of their names, but I don't yet have the student dictionaries themselves. So I'm rebuilding that same structure that I previously took for granted. Now let's go ahead, список словарей для гриффиндорцев. И теперь мы распечатаем гриффиндорцев. Запустим программу. I see a bit of a cryptic syntax, but again, look for our little hints. I've got a square bracket at the end and a square bracket at the beginning, and that indicates, as always, this is a list. I then have a whole bunch of curly braces with a whole bunch of quoted keys. They happen to be single quotes by convention when using print on a dictionary, but that's just a visual indicator that that is my key, and the first value thereof is Hermione.
Second key is a house. This value thereof is Gryffindor. Then there's a comma, which separates one dict object from the next. And if we look past Harry and Gryffindor, there's a second comma, which separates Harry and Gryffindor from Ron and Gryffindor as well. So in short, here is some code whereby I fairly manually built up with a for loop in an otherwise initially empty list the same data structure as before, minus Draco, just for Gryffindor students. Таким образом мы создали словарь для гриффиндорцев. Comprehensions or really list comprehensions first, can we do this a little more succinctly? Let me clear my terminal window. Let's get rid of this initially empty list and this for loop that appends to it, and let's just do this. A Gryffindor's variable will equal the following list comprehension. Inside of that list, I want a dictionary structured with someone's name and their name. Someone's house and only for now Gryffindor, and that's it. But I want one of these dict objects here these curly braces for each student in students. So here too, inside of my list comprehension, для каждой такой структуры я хочу применить ее для каждого студента в студентах. Students. I want each of those dictionaries to have two keys, name and house respectively. The values thereof are the student's name from earlier here and Gryffindor only. Which students do I want to create those dict objects from? Well, for student in students. So again, on the left, I have what I want in the final list, and on the right, I have a loop, and this time, no conditional. I want all of these students in Gryffindor as their house. Now, let's print this again. Давайте распечатаем это заново. And now we have the exact same output. И мы видим So instead of абсолютно тот же вывод. То есть мы имеем 3 строки. Вместо 3 строк всего лишь одну. It's just another way of solving that same problem. What if I want to change this and simplify? What if I don't want a list of dictionaries, which I now have? Если я не хочу список словарей, который я имею сейчас, what if I just want one bigger dictionary что если я хочу один большой словарь? Like Hermione, Gryffindor, Harry, Gryffindor, Ron, например, Гермиона, двоеточие Гриффиндор, Гарри, двоеточие Гриффиндор, Рон, двоеточие Гриффиндор. One big dictionary where the keys are the students' names and the values are their house. And I'm assuming for now, no one's going to have the same first name in this world. Я предполагаю, что в этом мире ни у кого нет двух одинаковых имен. But again, this thing known as a dictionary comprehension. And the visual indicator or difference here is that instead of being square brackets on the very outside, this time визуальный индикатор здесь для Dictionary Comprehensions, то, что мы имеем здесь фигурные скобки вместо квадрата. Я хочу ключом, чтобы было имя студента и значением Гриффиндор. И я хочу это для каждого студента в студентах. По student and students. In some views, being very readable from left to right. Absolutely takes practice and comfort, but this is creating a variable called Gryffindor, which is going to be a dictionary. Даем переменную Gryffindors, которая будет словарем. Каждый ключ в нем будет имя студента, и значение будет Gryffindor. Dictionary comprehension will be constructed Таким образом, этот Dictionary Comprehension будет составлен из списка студентов. Так, запустим программу, и мы видим ожидаемую структуру. Словарь. Какие-либо вопросы ваши, потому что мы называем Dictionary Comprehensions. Questions on here? No? Well, let's introduce one other function from Python's toolkit. Давайте тогда, раз нет вопросов, представим еще одну питоновскую функцию. Let's go ahead and think back to this. Recall some time ago that we had just a simple list of students as we have here, Hermione, Harry, and Ron. And for instance, way back when, we wanted to print out, for instance, their ranking from 1 to 2 to 3. Unfortunately, when you do something like this, for student in students, you can print out the student's name quite easily. Of course, if I do Python of Gryffindors.py, I get Hermione, Harry, Ron in that same order.
but I don't see any numerical rank. I see no number 1, 2, or 3. Ну, So я, I could например, maybe хотел do бы this пронумеровать with наших студентов. maybe 1, 2, a 3. different type of for loop. Instead of this, why don't I try this? So maybe I could do for I in the range of the length of the student's list. Я могу сделать это следующим Something like образом. this before, and For then I I could print in out range I, and I could от print out the длины student's name списка by студентов. indexing into that list at И дальше location можно I. написать print Well, I, what does this student look I. like? If I run Python of Gryffindors.py, it's close. Это близко, But, you know, но these aren't programmers. They don't necessarily think of themselves as zero indexed. Hermione probably wants to be first, программисты not zero. думают, So how can we начиная fix с this? нуля, Well, just a little но bit of arithmetic. I обычный could print out пользователь I нет. plus Я 1, of могу написать course, здесь and then I the плюс 1, student's name. и So if I тогда clear my terminal window and run Python of Gryffindors.py при once запуске more, программы мы видим now нормальную we нумерацию. have this enumeration, 1, 2, 3, of each of these students. But it turns out that Python actually has had all this time another built-in function that you Но might now оказывается, в find useful. Python That была is, namely, другая enumerate. функция, которая And достаточно enumerate полезная, allows которая you to называется solve this enumerate. kind of problem much more simply by iterating over some sequence, И but enumerate finding out решает not проблему each следующим value образом. one at Он a time, итерирует but по both какой-либо the последовательности, value one at a time and the index thereof. It gives you back two answers at once. So if I go back to VS Code here now and take this approach, I don't need to do this complicated range and length and then I all over the place. I can more succinctly do this. I can say for I, comma, я могу student, написать for I, in запятая the student, enumerate, return value, passing in students. So this gives me back an enumeration, if you will. And now это I дает can go мне about printing I нумерацию. plus 1 as before, Дальше я могу and I написать can print также out the I student. плюс So I 1 don't need to index into the плюс list with единица, bracket I и после этого notation. I don't need to call напечатать range, I student. don't need to call length. Again, enumerate takes a sequence of values like these students, and it allows me to get back the current index, 0, 1, 2, and the current value, Hermione, Harry, Ron, respectively. So now it just tightened things up further, and indeed, that's been our theme here. Can we solve the same problems as we've been solving for weeks, but tighten things up using just more of this toolkit? Allow us to equip you with one final tool for your toolkit, namely this ability to generate values in Python from functions. This is not a problem that we've necessarily encountered before, but it turns out if you're writing a function that reads or generates lots of data, your function, your program, your computer might very well run out of memory and your program might not be able to run any further. But it turns out there's a solution to this problem that's something you might have in your back pocket, particularly if after this course you start crunching quite a few numbers and analyzing all the more data. In fact, let's go back to VS Code here, and let's go ahead and create a program that's perhaps timely at this time of day, particularly depending on your time zone. You might be feeling all the more sleepy. But here in the US, it's quite common to be lulled to sleep when you're struggling otherwise by counting sheep in your head. And typically, as depicted in cartoons, you might see in your mind's eye one sheep jumping over a fence and then two, and then 3 sheep and then 4. And eventually you presumably get so bored counting these sheep, you actually do fall asleep. So in VS Code here, let's create a program called sleep.py that allows me to print out some number of sheep as though I'm counting them in my mind's eye. And via this program, let's do this. Let's prompt the user for a variable n, setting it equal to the integer conversion of the return value of input, asking the user what's n, or how many sheep do they want to try counting. And then let's do a familiar for loop here, and we'll start counting from 0 as always. So we'll first have 0 sheep, then 1 sheep, then 2 sheep, and so on. For I in the range of that value n, go ahead and print out, and I'll paste here an emoji representing a sheep times I. So the first iteration, I'll see 0 sheep. The second iteration, I'll see 1 and then 2, and then however many specified by n ultimately minus 1. All right, let's go down into my terminal window here and run Python of sleep.py, and I should see indeed, after typing in, say, 3 for my value of n, 0 sheep, then 1 sheep, then 2 sheep, and so forth. If I make my terminal window even bigger here, we can, of course, do many more than this, typing in, for instance, 10, and you'll see that we get more and more sheep as time passes, presumably becoming all the more tedious to envision in my mind's eye. So let's now go ahead and practice what we've been preaching when it comes to the design of this program and see if and when we actually run into a problem. Let me go ahead here now and put all of this in a main function by defining main up here as always. Let me go ahead and indent all of this code here, and then let me just do this conditionally as always. If the name of this file equals main, let's go ahead and call main. Let's make sure I didn't break anything just yet. Давайте запустим программу, проверить, не сломал ли я чего-либо. And if I type in 3, I still have 0, then 1, then 2 sheep on the screen.
But we've been in the habit, of course, of creating helper functions for ourselves. That is, factoring our code in a way that allows us to abstract away certain functionality, like generating some number of sheep, into separate functions so that, one, they're indeed abstracted and we no longer have to think about how they're implemented, and we can even reuse them in projects as in libraries. But we've also been in the habit, too, of now testing those functions, as with unit tests. So I probably shouldn't keep all of my logic anyway in main, and let's factor some of this out. Wouldn't it be nice if I could, for instance, just call a sheep function Давайте разделим нашу логику таким образом, чтобы мы могли немного разделить нашу main функцию на раздельные функции. Например, мы вычислим функцию ship, которая возвращает нам количество овец, которые нужно распечатать. And so that we can test this as with a unit test, though we won't do that here, let me go ahead and not print the number of sheep as via a side effect, but let me go ahead and return one of those sheep times n so that the user gets back a whole string of sheep. That's the appropriate number to print. So here too, functionally, I don't think we've changed anything too fundamentally. Так что я не думаю, что мы поменяли что-либо фундаментально. Запустим программу, она все еще работает. But now we at least have a framework for focusing on the implementation of this sheep function. But it's a Теперь, как минимум, у нас есть фреймворк, чтобы сфокусироваться на имплементации этой функции ship. To do this iteration. We've seen in the past, way back in week 0, wouldn't it be nice to define a function that actually handles the process of returning the entire string that we want, rather than just one row of sheep at a time? Well, I think we can do this. Why don't I go ahead and change sheep as follows? Let me go ahead here and first create a flock of sheep that's initially empty, using an empty list. Then for I in the range of n, let's go ahead and append to that flock, for instance, one sheep times I, so that I keep adding to this list 0 sheep, then 1 sheep, then 2 sheep, then 3, and so forth. And then ultimately, I'm going to return the whole flock of sheep at once. So this is going to return the equivalent of all of those strings of sheep, so that main can handle the printing thereof. So back up here in main, let's do this. How about for each sheep, I'll call it s, since sheep is both singular and plural. For s in sheep of n, which again returns to me a list of all of the sheep of the whole flock. Let's just print out each sheep s one at a time. All right, so far so good here, I think. Let me go ahead and run Python and hit enter. What's n3? And that still seems to work just fine. Похоже, что она все еще работает. Ну, давайте я сделаю следующее. Напишем не 3, но 10. Пока что работает. Как насчет 100? Но все же она все еще работает. Как насчет 1000? Но они все еще здесь. Как насчет 10 тысяч? Похоже, все еще работает. Правда, забирает в 10 раз больше времени. We'll see all 10,000 sheep coming to pass. This is here in the video where we will speed up time. A la a reel online. Oh my God, this is a lot of sheep. There we go. Okay, now all of my sheep have been printed. Наконец-то все овцы были распечатаны. Похоже, что она работает. Ну как насчет 1 миллиона овец? Something's no longer working. Больше не работает. While we wait for a spoiler here, does anyone have any intuition for why my program suddenly stopped printing sheep? Кто-нибудь знает, почему программа перестала печатать овец? Version wherein I'm Что здесь не так? This really big flock of sheep. We might have run out of memory or computation power. Yeah, so maybe we're actually pushing the limits of my Mac, my PCs, my cloud servers, memory or CPU. Возможно, память закончилась или процессорное время. Да, возможно. Возможно, у нас закончилась память или процессорное время, и мы на самом деле не можем всех их
сгенерировать и распечатать. Это очень жаль, потому что, несмотря на то, что программа работала для определенного количества овец, и для миллиона она зависла. Theoretically, I should absolutely be able to print all of these same sheep if I just printed 1 right away, then print 2 right away, then print 3, Теоретически then ведь мы 4, then могли 5. распечатать одну овцу сразу же, потом вторую овцу сразу же и так далее. Per my best practices, that I'm trying to practice what I'm preaching, it seems that the fundamental problem is that I've modularized my code by creating this helper function called Ведь sheep, кажется, что whose purpose фундаментальная in life проблема is to здесь в do том, all of the что generation of sheep я and then моделировал return код all of таким them at образом, чтобы мы once. сгенерировали всех овец сразу и потом за раз вернули их. Wouldn't it be better then Не to будет just ли print это the лучше, sheep 1, 2, 3, 4 если at a мы time? распечатывали Well, we could do that, одну but that's овцу, really две a овцы, три step овцы и так backwards. That далее? rather contradicts all of the lessons learned of the past few weeks, where generally not putting everything in main is a good thing. Generally having an additional function that you can then test separately with unit tests is a good thing. Do we really need to give up all of those best practices just to print out some sheep and here fall asleep? Well, it turns out there's a solution to this problem, and Для этого есть namely in the решение, form of these generators in которое Python. называется You can генераторы. define a function as a generator whereby it can still generate a massive amount of data for your users, but you can have it return just a little bit of that data at a time. And you yourself can implement the code in almost the same way, but you don't have to worry about too much getting returned all at once. These two, like all features of Python, are documented in the official documentation therein, but what you'll find Документация для ultimately генераторов is it all находится вот boils здесь, down to this но на самом деле keyword она все here, сводится yield. к ключевому Up слову until yield. now, when we've been making functions, we have been defining functions that return values, if at all, using the keyword return. And indeed, if we go back to our code here, that's exactly what I've been waiting for. I've been waiting to return the whole flock at once. Unfortunately, if you wait too long, and here we have it, my program was quote-unquote killed. That is to say, my Если мы computer got будем so ждать fed up with how достаточно much долго, memory мы and видим, что CPU it was программа trying to была use, it just said, nope, you're not going to run at остановлена. all. And that's unfortunate. Now my program no longer works for large numbers of sheeps, which is not good if I'm really having trouble falling asleep some night. So Моя how can программа, I похоже, use не yield работает to для solve большого this количества problem данных. instead? Well, let me do this. Instead of Позвольте мне building сделать up this следующее. massive list of sheep in this Вместо того, big чтобы list called построить этот flock, большой let's just do this список instead. Let me овец, go ahead сделаем and следующее. simplify this whole function as follows, whereby I iterate Упростим for функцию I таким in образом. the range of n, and then on each iteration, For I in in the range past, I n might have been inclined от to n use return and return something я like мог one написать sheep return, times I, but this won't work here, right? Because if you want a million sheep овца and you умножить на start a I, for loop но это saying не for будет I работать. in the range of a million, you're going to return accidentally 0 sheep right away, and then this Так как function is мы essentially автоматически useless. You вернем shouldn't return a value 0 in the овец middle of a сразу же, loop и like на этом this, программа because you're закончится. not going to get to any of these subsequent iterations of the loop. Точнее, It's going to закончится iterate once, and выполнение boom, цикла и you выполнение return. функции. But thanks to this other keyword in Но Python called спасибо yield, этому you can слову, tell которое называется Python yield, to effectively return just one value at a time from this loop. мы можем сказать So if I Питону go back to вернуть this одно version of my значение code из этого here, цикла. and I say not return, but Я говорю не yield, return, this is но like yield. saying return one value at a time. Это как бы Return говорит one вернуть value at a одно time. значение за Return раз, one вернуть value одно at a time. значение за The раз. for loop will keep working, and I will keep Цикл counting будет from продолжать 0 to 1 работать, to 2 all the и way I up будет toward продолжать 1 считать million. But от нуля each до time the миллиона. function is just going to hand you back a little piece of data. Но It's каждый going to раз generate, функция so to вернет speak, just a маленький little bit of that data, not all of the кусок data данных. at once. And that's good, because my computer has a decent amount of RAM, certainly enough to fit one row of sheep. It just doesn't have enough memory to fit, apparently, 1 million rows of so many sheep. So now, if I go to my terminal window and run Python of sleep.py and hit enter, what's n? 3 would still work, 0, then 1, and then 2. Let me go ahead and increase the size of this here and run Python of sleep.py. Let's try 1 million Давайте попробуем 1 as миллион, before and hit enter, как раньше. and now I immediately see results.
И теперь я сразу же вижу результат. Я не думаю, что мы будем ждать до конца всех овец, распечатки всех овец, потому что мы, возможно, реально начнем. Но таким образом функция возвращает пачку данных, одну пачку овец за раз. Ваш вопрос сейчас по этой фиче, которая называется генераторы. Any questions at all? One more piece of terminology to the mix, just so you've heard it. This same feature here is returning what we'll technically now call an iterator. Yield is returning an Давайте поговорим про iterator that allows итератор. your own code, your own for loop, Yield in возвращает main, итератор, iterate over these generated values. по которому можно итерировать данные. How does this yield actually works under the hood? I mean, is it using multi-threading? You can think of the implementation as being asynchronous in this sense, whereby the function is returning a value immediately and then subsequently giving you back another one as well. Underneath the hood, what's really happening is the generator is just retaining state for you. It does not going to run the entire loop from top to bottom and then return a value. It's going to do one iteration and yield a result, and the Python for you is going to suspend the function, if you will, but remember on what iteration it was, so the next time you iterate over it, as is going to happen again and again in this for loop in main, you get back another value again and again. So yield returns indeed this thing called an iterator, and that iterator can be stepped over as in a loop, one element at a time. But the language Python handles all of that for you, so that you don't need to do all of the underlying plumbing yourself. How about time for one other question on these generators and iterators? Еще одного вопроса по генераторам и итераторам, пока овцы все еще распечатываются. Correct. On each iteration, it's only returning the one string of sheep that's appropriate for the current value of I. It is not trying to return all million rows of the same. And therefore, it uses really 1 millionth the amount of memory. Один набор овец и не пытается функции вернуть всех овец за раз. Let me now go ahead and interrupt this, as you might have had to in the past with infinite loops in your own code, even though this isn't infinite, it's just really long. Control-C will interrupt with your keyboard that program, giving me back control of my программы. Well, here we are at the end of cs50's introduction to programming with Python. Today, in particular, of all days, felt like a real escalation real quickly. Realize that these are just additional, perhaps optional tools in your toolkit that you can add to all of the past lessons learned, so that as you exit from this course and tackle other courses or projects of your own, you have all the more of a mental model and all the more of a toolbox with which to solve those same problems. If we think back now just a few weeks ago, it was probably in our focus on functions and variables that you first started struggling, but now in retrospect, if you look back at those problems and those same problem sets, odds are those same problems would come all too easily to you now. Conditionals was the next step in the class, where we gave you the ability to ask questions and get answers, and therefore do things conditionally in your code. We came full circle today, and you can see that you can now use those same kinds of conditionals now to do fancier things with list comprehensions and dictionary comprehensions and the like. Loops, of course, have been omnipresent now for weeks, including today as we built up those same structures. And of course, something can go wrong, and exceptions and exception handling was our mechanism for not only catching errors in code, but also raising your own exceptions, so that if you're laying the foundation to write code for other people, as in the form of libraries, you can do that too. Мы рассмотрели библиотеки, которые мы можем использовать внешние, но также писать ваши собственные. Также мы рассмотрели юнит-тесты. Вы можете писать тесты для ваших библиотек, для вашего собственного кода, чтобы быть уверен в том, что ваш код работает не только сейчас, но также, если вы поменяете его завтра, вы ничего не сломали. Мы рассмотрели фотовывод файлов, чтобы сохранять данные не только в компьютерной памяти, как эти овцы, но также сохранять их на диске, CSV или что-либо еще.
В регулярных выражениях мы посмотрели возможность валидировать данные или извлекать данные. И после, конечно, мы смотрели объектно-ориентированное программирование, которое дает возможность решить те же самые проблемы, но с помощью немного другой перспективы. И сегодня мы наконец-то рассмотрели и так далее. Мы рассмотрели дополнительные инструменты, которые вы можете использовать с помощью языка Python. Not just putting everyone to sleep, but I thought another way to end might be a little more vocally to try writing one final program together. This one using a library we've seen in the past, as well as one other. I've taken the liberty of installing a text-to-speech library on my computer here. Я установил text-to-speech библиотеку на мой компьютер здесь. Я создал файл cs50p. Я импортирую cause, я также импортирую pyttx3, питоновский text-to-speech. Теперь я создам переменную engine, которая будет равна pyttx3.init. I'm going to then ask the user, well, what do I want to hear spoken? And I might do something like this. A variable called this equals the return value of input. What's this shall be my simple question, and I'm going to keep it this time as a string. We've seen how to use cow say. We can do cow of this. Turns out this new library can allow me to use its own engine to say this as well. But then ultimately, I'm going to have to run the engine.run and wait, just in case it's a long phrase or sentence to be said. But that's it. Также напишем run engine run and wait на случай, если это будет длинное предложение. But also some synthesized text. Ultimately, then, we hope with this course that you've not only learned Python, that you've not only learned programming, but you've really learned how to solve problems and ultimately how to teach yourself new languages. Funny enough, I myself only learned Python just a few years ago, and even though I certainly went through some formal documentation and resources online, I mostly learned what I know now and even what I had to learn again for today by just asking lots of questions, be it of Google or friends who are more versed in this language than I. And so having that instinct, having that vocabulary by which to ask questions of others, to search for answers to questions, you absolutely now have enough of a foundation in Python and programming to go off and stand on your own. So you can certainly, and you're welcome and encouraged to go on and take other courses in Python and programming specifically. But better still, as quickly as you can, is to find some project that's personally of interest that uses Python or some other language, because at least from my own experience, I tend to learn best, and I hope you might too, by actually applying these skills, not to problems in the classroom, but really, truly, to problems in the real world. Применить ваши знания к проблемам в реальном мире. Итак, давайте запустим Python cs50p. И надеюсь, что я не сделал никаких ошибок. Спрашивает, what is this? И я пишу, this was cs50. И на этом наша лекция оканчивается. Спасибо за внимание.